No, we wait until the Felgard despawns. Also, in order to give us more kiting room, we're going to kill the other pack. Immortal, are you here? We wiped the gob. I did 2 fireballs with talisman and everything, but the goblins are not tied together. It's different. So Yes, I know that they are not tied together. That's why I told you today on Discord that you will do single target threat. Yeah, that's confirmed. That's why I said that raid cannot breed while you pull technicians. Yeah, but there is also, I think, a better way to do it, and I will try it now. A mage can run into the technicians and just do 1 arcane explosion and move around them, so they will stay there. They will not target. Yeah, they will not target. But all the mages need to move together. Otherwise, one of them will get hit by the dynamites. Immortal, you and me. But the point is, if they are standing in like a straight line, you can't go in circles around them. They should be like on one pack. We will hit them once or twice with arcane explosion and then go in line of sight together. Okay. Yeah. Can they... Can I be... Can they be stunned? No. Yes. Yes, but there is too many to stun. The thing that we need to do is to gain threat on us, the mages, so that the raid doesn't get dynamited. If you have some bombs, but we have Taurens who can warstorm them. No. You No can't need. walk into them. That's too risky. Well, they are not throwing. So, Pauline, when the Felguard spawns, please, you will be assigned to immediately banish it. But I don't understand what is the problem that the raid always has to do something that pulls aggro on them. Why does it have to? Because they start healing the tanks, mobs hit pretty hard. But why do tanks engage anything? Mage. What big mobs? Those dragon? Overseer. Okay, overseers should be taken by the hunters, as I said. Until the mage has technicians on spot, then tanks take overseers from hunters. They cannot be scattershotted, but they can be concussive shotted, and even though if they can't be anything, still hunter has the aura and is faster. Actually, the aspect, sorry, not the aura. We will try with Huntaritor now, kiting the Overseer. You will go into the other room in the back with Overseer and kite him. Yeah. You can kite. Yeah. Yeah, you can AoE them, but the point is you need to keep moving constantly. Yeah. Who has Yes. wait? Who has Soulstone? Chares is here, but Chares, watch out. Behind the right ledge, there is a mob. Watch out so you don't aggro. No, he's not. Despawned. Let's go. Start Oh, he pressing. despawned. Okay, go Chares. So we will do it like this now. Huntaritor, you will kite the Overseer. Yeah. Heno, you will tank the Spellbinder. Kanuf, you will try to tank the Warlocks if you can. And mages will run in, as Baba Yaga said, and we will start AoEing. And then we will move together behind this pillar
to the left where this thing is rotating, going in circles, and then we will try to get them into a single spot. We don't want them to be scattered all over the place, and then we'll just jump around them, jump around and do some cone of cold, arcane explosion and shit to kill them. Did anybody notice how these warlocks are behaving when you do a pull? Do they start summoning right away, or are they first No. following you then? They No, cast. they can shadow ball. Oh, so they stand on place and do AoE, and after that AoE they start summoning. Okay, so that's great. Okay. So, okay. Raise up everybody, we will do it easily. Then, yeah, okay. Smash didn't come to the raid, so now we have one tank less, which is a problem for kiting the other pack. I will maybe have to come with for that pack. Which pack do you mean? Pack You mean killing the next pack? Yeah. Yeah, well, if needed, you will relog to packs. Yeah. But I think that the little guys can also be kited, like by hunters, you know, well, that's worst case scenario. And raid, I don't want you to stand in one spot. Please be scattered all over here. You have room. So even if you get hit by rain of fire, we will not all suffer damage. Just use all of this part here of the room and spread. Okay, heal up, get mana, buff, and we do this. Just please tell to healers how to heal, not to not take the aggro next time. Nothing, they just give us shields at the start, and that's it. And we start with Fire Ward. Yeah, one druid should follow us and abolish poison. Yeah, Terus can follow us. And Terus, you can... a druid can heal, can put HOTS on multiple targets at once. Yeah. Yes. Okay. So... That's why I think about aggro. Yeah, you will not do it immediately after we start Arcane Explosion, then you will start casting. Renew does make threat if you make it before combat. The ticks of Renew make threat. Yes. Yes. Use your food buffs, your drink buffs. If you have just chips. Yeah, pre-shield is the only possible thing. Just wait a second. So what is the plan now? The plan is Huntaritar kites Overseer green triangle. Heno is tanking the Spellbinder, which is blue. And Kanonf is trying to tank and he will... But thanks, listen, I will pull or you will pull the technicians. That is the step one. Step two, after that Huntaritar attacks that Talon Overseer and gets aggro on him. And tanks don't do anything until the technicians are out of the way. In that time, the casters should be casting Rain of Fire. When technicians move out of the way and into the next room, then and only then okay. go for the Then listen, people. We will be having the technicians right here on this corner. You see this pillar of this like a small room. Here they will stack, and we will AOE them together. Baba Yaga, Immortal, mages in front. I was planning to get them to the other room, but okay. Let's try and see where we get them. Okay. Okay, shield the mages. Pulling. Huntaritar, be ready after our fireballs. Yeah, go Junta. Junta, go. Thanks, wait.
Okay, everybody ran into technicians. Okay, so Pull the other pack. Somebody knew pull the that. big boys. Just need the technicians, so please kill them. What the fuck happened? Pull the other pack, guys, please. Okay, at least the technicians are dead. If you can kill Skull. You need to be careful where you're moving in BWL. You can S-pull like nothing. Let's see if the Felguard spawn, we will all release and run. Let's see if the portal spawn them. Let's just run and immediately it's be Yeah. more faster. Okay, everybody, release and run. Don't run outside if you're still alive and have combat. This worked great. I mean, all the technicians were in one place at the pillar that I pointed out. The problem here was that somebody S-pulled. But okay, technicians are dead. We will finish these packs on the left and then we will handle the big pack in the front. Yeah, the problem with this is that you can't do circles around the technician because they are facing a wall. They're next to a wall, so you can only do 270 degrees run around them. So some dynamites will hit you. That's it. Since they don't do like melee attacks, you can make a circle where the outer part of the circle is through them and Yeah, the other side is, you know, next to them. So, yeah. correct. You can make that, but yeah, then yeah, you have to deal with the poison. But that should be Druid's business. Okay, we got the technicians down. Now you finish the other. Huntaritar, were you able to concussive shot this guy? Did you even try me? I was about to concuss, but he was it fire blast me, and then I got stunned, and it was over. Oh, you got dazed from the Yeah, Ah, okay. that fucker is fast as fuck. Sorry about my language. Then you can't use the aspect, okay. Or maybe you just need to be like 40 plus yards range. I doubt he has 40 yards range. Maybe I'll put a trap first and slow him down. Hino has a good suggestion for future polls. We could all stay in the suppression room as a raid. Then Просто if отсюда the там стоять technicians будешь, for мы sure пришли will туда. be on that little corner of Ну, theirs. тоже вариант на самом деле. If we can do it otherwise, enter the raid. Взорвет so не I то think слово. then Это it такой gets to тупизм me, мы we should сейчас do it вот. like- Простое делаем сложным. Ты видел, кто спулил пак второй раз? Кто? Кто-то из милишников. Нет, Слишком кто-то из много. ренджей. Это были ренджи, это я У них точно выстрелили, помню. блядь, в этот пак. Там что-то типа варлоков было. У них выстрелили, блядь. Выстрелили? Да. Кто Лол. мог выстрелить? Is Ну, there, блядь, is there кто-то нажал тап, нахуй, и въебал тут. Когда он в первый раз запулил ту пачку. At least I don't see it. I can't look at it. But yeah, this group, this pack works as a single unit. The technicians respond. So I guess we need to kill everything. Он это отбитый вообще. Ну, сейчас у нас профессионал БФГ появится. Я думаю, как... Видите, мисс Мэшгноб, видимо, расстроился и вообще в рейд не пришел. Хотя зареган. Кто? Страшно. Мисс Мэшгноб. Вообще надо, когда не пришел, прям минус ДКП Да он ставить. бесполезный, блядь, вообще этот друид в этом рейде. Так ты читал? Я же договорился с Езой. Все, его больше танком не будет. Он, видимо, поэтому и не пришел.
Ну, либо гир неправильно собран, либо я хуй знает, что, блядь, с ним. Гир у Да него нет, говно, он но просто старый пруть не мужик, может который танчить. очень занятой, очень... Вы обратите внимание, он всегда ФКшит, он всегда не, это, Кто? последним это, встает, его уже Кто, пока кто, 3 кто? раза Наш не Меш хуй резнешь. вынес. Ну, что, Меж я- Прямо смеш, бля, Ты который. чё, обалдел, блин, а кто всех чаров этих качает? Это уже другой вопрос. А вот на это у него, видимо, есть время. Там, блядь, чары вообще в геометрической прогрессии, блин, просто размножаются методом почкования, блин. Просто ты отворачиваешься, херак, там уже прист вырос. Там Что, еще один параллельно бесполезный качает, а персонаж. Так, второй раз моргнул, там уже, блин, какой-то рога 50-го левела, там из этой серии. 59-го, блядь. Еще раз моргнул, там уже шаман, блядь, 48-го какого. Нет бы, блядь, одним персонажем и научиться играть. Да нет, понимаешь, чувак, Зачем, блядь? он там ничего не выйдет. Там даже учись, не учись, если он мейнит этого персонажа и считаешь, что он его мейнит, ты посмотри просто разницу. Не говорю даже с стариком, там это небо и земля, это просто вообще просто космос. Блин, У него слишком чантов близко, нету. слишком близко. Ну уйдите вы оттуда. Ну сейчас Бабок. пульнете же. Respects. У него чантов нету просто, понимаешь, тупо. Да я видел. So this would have been a kill if someone hadn't pulled the other pack. But still, this was a bad pull. We should Какое? pull those Я только Езу properties, слышу. technicians to the other room. Вот это, короче, правой кнопкой на каждого, как кто громкость щелкаешь, и там есть вот But менюшка immortal, they're громкости. not tied as one. So immediately, but healers have to У меня start все healing. наполовину просто. That стоят. можешь overseer просто guy, громкость he's этой kite. хуйни сделать меньше. Yeah, if tanks don't do anything, they don't have to heal. Blizzard, настройки, голосовой чат, и там громкость. Колючки. Okay, let's try something like this. I have an idea. Everybody in the raid, come here. Ебать. Come to the other room. Тактики на, блядь, на трэш. Это... You will stand here. Ну, Huntaritar, you have согласен, да, same на самом деле assignment. пулилось And сюда. don't stand in one place still, Придут в spread одной around. Use all of кучке. this space from this wall to... I'm marking myself, so from this wall to this wall, spread around. Huntaritar, you will have the same assignment, you will pick up the overseer and kite over there, okay? Far away. That's your goal. Thanks, what you will do, I will again be alone with the pull, and I will start running with the technicians and every other mob here, behind this corner, or even behind this corner over here. And Raid, what you will do, Tyrus, you still have the same again assignment, you will stay here in this room. When you see me passing this Мы же уже doorway, убивали это говно. you, the whole raid, Логично. will start moving here. Нет, And tanks, you can pick up your mobs. они все разные. So you have warlocks and spellbinders. And just start moving over Все here. паки все разные. Change your position completely. I will start doing AoE on the Ой, technicians. блядь. What that will ensure is that all this time that they are running here, they will not be pulled by you in the other room. They will not be hit by dynamites. Let's try that. So Huntaritar, come with me. Still need to take a target. Just a second, yes, please. В курсе, что I'm они checking что-то that. держать, да? Okay. А он в курсе, что его надо было купить, эти тренера? Put the shield on the ear. Yeah, put a shield on me. So I repeat, when you see me running here, you don't do any abilities, you don't do aggro, you don't heal anything. You, the tank, you single target pickup threat from your targets. That's spellbinders and warlocks. And move them back into this room, the rest of the raid will follow you. And you will kill them. Я хватаю And I эту will крест fortunately, и череп, правильно я понимаю? hopefully, I mean, be Да, here но in при this этом room. ты не юзаешь ничего Everybody's лишнего, ready. ни кливов, Let's ни try it. шаутов, ничего. Immortal, if you want, you can pull with me. Крест, в принципе, Two может mages на can него хуй also do забить. it. Они все равно, блядь, ебано будут. То есть, как бы, Baba Yaga, do you want to pull with me? о, Let's do fireball together. минус I will do ДПС. talisman. Remove this trap from the doors. This trap two, can aggro them. Pull, Baba Yaga. That's still recharging. No healing. Nothing. Huntaritar, you know what to do.
No abilities, nobody do anything. Immortal, be ready for the technicians. Take warlocks, Heno. Move. Dispel Shires. Dispel Shires. А чё на мне эта хуйня сидит-то? Эй, Spellbinder, Spellbinder. Ты не танчишь, блядь, а? И чё, это весь... Baba Yaga, help with technician. He's dead. Скажите, а нахуя туда внутрь зашли? А, не АУЕ, что-то. Other mages, help. Melee gospel binder. Так, я овечка. Это Этот дай, возвращается, блядь, возвращается, назад, назад, назад. Там вот ее и танчи, блядь. Иди нахуй от меня, ебака! А ну, вставайте, блядь, здорового. Веди его от них нахуй, шелдового прожми, не знаю, блядь. Ладно, Я да, хилю да. тебя, хилю, держи его. How is the other Так, room? ему нельзя милее вообще подходить, ему надо, в смысле, издалека убить. We are killing spellbinder, Finish killed 2 Spellbinder. warlocks. Yes. Stand. You're way careful. Cannon, you're a defense beast. Fire. Guys, I want you to call resistances on the... he is resistant to fire. Fire. Use fire spells to bring him down quickly. Fire. Nice. Good job. Okay, now I see that the next pack has too many mobs like this. I'm logging my tank. Be right back. Да, Андрюх, надо Wait, переделать под эти loot. штуки, под такие паки этот Where is в loot? щит. Technician in the door. Будет вообще красиво. Бля, Потому что я я... что-то одеваю щит, и просто я снова, блядь, жирная херня, блядь, которая не Tell пройдет. me. I got hourglass sand. Do I give it Знаете, за счет чего мы выжили? Resurrection Знаете? now? Yes, give to yes. Yes, yes, just Слушай, give нет me вместо this. межгномов танк. Well, I 4 come with доджа Pugsy, just получил от rest этого raid and зеленого. buff up. 4 подряд Thank you. доджа. Should we go out or something? No, I will run in. Ты Okay, видел, я be уже right в back. конце просто на спринтах тупо You can go AFK 1 minute if you... А я не знаю, почему так почему он пулит так дерьмово. Он ушел буквально секунд на 30. Я понятия не имею, тут, Тут блядь, просто вертикальный уровень. всади в него, блин, все, что есть, и прыгай вниз, все. I'm gonna look out Да. for a moment. Антаритер, да, он нажал эффект, да, это молодец. А, красиво. А, я Подводки нет, нихуя, и поэтому хиллеры, блядь, умирают. А не Я может тут он его все догнать. говно какое только можно уронил, блядь. Слушай, There's он не just может build его lying догнать. there on the floor. Immortal, do you have assist? Invite... Просто, короче, там фишка в чем? Ты аркан-шотами должен его все время подпуливать. Аркан-шотами он... А почему Хена в оффлайне? Ну, у него нет кончился, блядь. Он под флаской? Нет. Должен. Хотел вписаться в на Ну, следующий. кстати, да. Проверим, что произойдет, блядь, с одетым друидом. Потому что больше-то одеть уже нечего, по сути. Ну, да. Плащ. Ну, как бы он там дохуя ничего не даст. Блядь. А они жопу ебут. Я сегодня в друиде какие-то плечи с БВЛ. Да, с Хромагуса плечи Там есть, черные блядь. какие-то. 30 стамины, Moralist, are you 46 on хп, this? да. Да. Адовые. Адовые просто плечи, да. I'm bringing my tank. We need 3 tanks for this. Рядус, Марку бафни, блядь. At Сейчас least. я все... Во-первых, твоя группа это ты. Хено Не, похуй, мне is Марку, да, и disconnected. всё.
Я еще даже не начал ребафаться, у нас пак здесь еще не пришел. Что-то... No, I no, don't know. no. I'm saving my food buff. Okay. Короче, нужен нормальный. You can go 2 minutes AFK. Чё, кого пиздим? Не знаю. Yeah, Хз, of кто course. нас смотрит? Так о чем мы? А, Всем мы ж пиздим привет, трансляцию, да. подписки! Подписываемся на канал. Димону подписку. Да, Димону подписку, пожалуйста. И написку. А если это, короче, европейцы, то там... Please donate on Patreon. Смеш гном не очень. Блин, давайте сделаем футболки. Мне смеш гном не очень. И в следующий раз как пиво пойдем пить в этом мерче. Ты видел сегодня это? Варсол скидывал эту картинку, редкая картинка изображения без гнома в реальной жизни. Да. Я черну. Где? Мы Смотри, фан. Дженнер или фан, да. Фан, наверное. Мгм. Да, фане. Rare picture of Bismash Gnome. Бля, меня Варлок в мили убил, блядь. Ёбаные танки, блядь. Это было сильно. Пец, блядь. Нет, Что ты слушай, танчил там, блядь, а? погоди, Фредди, Варлок. Варлок это другой, он не танчится, блядь, успокойся. Он вообще Мили, не Чё у него дай с ему наушниками меня, он вообще? танчится. Не нужно меня в мили бить. Infidel, do you have tanking gear Он with меня you? всадил, блядь, на 1236 I мили, have блядь. some, yes. Okay. We have 4 mobs. Kano, he will be tanking the big guy. Танк, ёптать, блядь. Как ты танчил, а, блядь? I will hold 2 mobs. Ну а как ты его I will держал? try Ты to hold держал these 2 его. mobs. Да на I don't жабры know, I надо было hope это they держать. don't hit too hard. I think I should be За able to яйца его. keep them on me. А вы в курсе, что And череп Hen умер will tank последний? one of these small overseers. Yeah, you won't die. We will first try with three tanks. Вот then поэтому four. так оно и держалось. And Потому что Не, череп ну, that's умирает it. последний. Не, смотри, ну череп умер последний, потому We're что у нас first супер going to этот. kill the small guys Нам and then пришлось the big весь guy. ДПС переключать на это. Так We will see depending on the vulnerabilities. И первый, второй. They need Просто to первый be, умер крест, а because of второй the AoE, they need to оставался be череп. stretched. И когда They уже will be подходил, separate. возвращался The этот, чтобы small это не guys вайпнул are весь just рейд, я clear, забрал зеленого. and the big overseer he does a stun, which deals 1000 damage and stuns you for 5 seconds. So if you have free action potions, it would be nice to use them, or you can merely just just stay out and wait for the mages and warlocks to do their thing. I'm not sure actually if the big overseer does cleave. We will see that. I think he does, Где yeah. метки-то? Мы как убиваем-то, блядь? Череп, Summon pugs, please. Да дай Пакзе добежать, то что ж ты докопался до человека. Guys, if we detect a vulnerability and we call it out, watch your threat, especially, I mean, warlocks and Да опять mages, сейчас if it's начнется. shadow vulnerability Выкачиваем. or frost or Вот это же fire. Десталоны, вот эти же You, такие же it's с easy кливом. to get слабак. aggro with vulnerability on them, and if Да, they go in самая for you проблема in не the в raid, них, they а will вот kill он такой everybody. стоит такой большой хуй. Вот тут пизды дает вообще как сука. Вот он сказал, что он станет. Окей, Oh, это я lock фрекс safely. прожму и... Я сумон, ни одного сумона не вижу, блядь, чтобы начинали кастить. Локи. Гайс, сумон. Out of Shards? Мы, блядь, начали рейдить час назад. Даже какой час? 39 минут назад. Какой Out of Shards? Прикалываетесь, что ли, надо мной? Thank you. Okay, but Buff him. И тишина. thank you. So, again, Kano, you're on green, and he has to be moved away from the other group. So you can face into the wall or whatever you want, just away from the other packs. Heno, your assignment is blue, and Skull and Cross will be on me. Kill То есть я просто Skull этого first, большого then Cross. отворачиваю, правильно? Да, из стены его ставишь.
Ну там, где он стоит. One more Да, ready check. примерно. See if you're all here. Я постараюсь сидеть на Вообще тебе, такая потому пачка что... будет, эти пидорасов, этих маленьких бомбами. You Да. don't kite here. You want to kite here? That's not a bad idea, man. Let's try that. How long did you kite the last overseer? Well, I get to the 10 seconds. end of there. Yes. 5 секунд на него кайтил. Feigned. Я ему сказал, Тед, видишь, я его половину еще добросил. Again, and Can then, you? Потом Can уже you? Did you нажал, try и to всё pull him придурок back into the suppression room? yeah. И Чем дальше, может, главное, не чем может And быть what проще? happened? Просто прыгнуть вниз. So do you Just... think you can? Yeah, Just Hunter, use just yeah, use as many aggro abilities as you can and jump down and jump down. You can basically you can till the exit. You can carry him till the exit from BWL. Just use Arcane Shot first level. Spam it. Nox Lumos, please give me Hailstone. Bugsy. The big cow with a star above his Слушай, head. блядь, Тканов, у него вообще в составе дамага нет арканшота ни разу, блядь, он не выставил. Так, Okay. Чего, зачем? So Arcane there's a первый change левел of просто plan. можно спамить, по-моему. Bugsy will be Да. tanking Он Skull. вообще не Heno will выставил be ни разу, tanking блядь, как он Cross. кайтил. Blue will be kited by Huntaritar, and Kanov, you will be tanking. Let's do this. Last ready check, I promise. колючки Hunta, 24 you секунды. can pull. Okay. Kanov in front, Heno in front. Do it. 5 батл шаут не вижу. Они. Да что он делает на мне-то, блядь? Check out for vulnerabilities and Нормально call them всё. out. Okay, Skull Fire Еще раз vulnerability. станет. Да. Move так away и- from Skull. He cleaves a lot. Да? Kill Cross. Guys, please call out the vulnerability. Еще Андрей дуал доставать. Slutty, don't die. Huntaritar, come back. Huntaritar. Oh, Come back. okay. Hunta feign death. Do you have it? Cooldown 1 second. Okay. Use it when you can. Do we kill blue or triangle? Okay. Kill triangle. Kill triangle. Bugsy has blue. Я пытаюсь. Blue coming. Yeah, I have it on. Усилить. And Kill, Ну, там kills манка on просто Bugsy. не прожалась. Теперь free action potion нужен, а я уже, блядь, отдал. Okay, it's none of the Erkin mages. Can anybody see А, vulnerability? окей, бля, сейчас из полбука достану. Так, Is it отсюда Shadow? не надо, отсюда, пока I не guess отстанет it's shadow, стоит. yeah. Заебись, да? Why did nobody call it out? Warlock, Yeah. speak up. It's arcane. No, it's not arcane, we tried. Nox Lumos, don't say it's wrong, please. Say the right thing. Is it Shadow or Shaman try nature? I tried with my wand, it was Ни одного nature. краш. Ну да, Kill blue. Пикмейнер. Ебать, он... Oh, actually, I have a frost wand. I Как couldn't же say. он тебя въебывал, чувак. Да, но It's я не nature. забываю, что It's это нормально. possible It that was, it was nature. it was nature, yeah. Okay, То есть это, да, это были не краши. good job. Был именно нормальный дамаг. Ну, я Easy говорил, вообще. я больше Can't see беспокоился о anything. паках с технишинами. То есть, как бы... And next, your favorite pack technician, О, Миша, бля, нормально нам всаживает. Master Head of Чего BWL. говоришь? Кнопки начал нам Yeah, I зажимать just делать. checked the Да. video and basically the one that you sent me as a for kiting this shit. Okay, Basically, now they don't do anything special, you know. Mage pulls, tanks pick up these targets by just, I don't know, attacking them.
and nobody does anything, я все кадышки and they follow проработал. him all the way back to the. Я на каждый пак. Yes, but the problem of the video is that it was used on private servers, and on private servers the technicians are all tied together. So you do threat on one, it all shares. Here we need to specifically target them like in normal dungeons because private servers were bugged. I will stay on Pugsy. I will help you with tanking. Immortal Надо, где and я Baba стою, Yaga, и you все. figure out how you will do technicians on this pack, okay? Мне кажется, сюда вывести их, и Is that все, и okay? выебать. Yeah, I will still try to hide them away as far as possible, at least behind this corner, and then heavy them here where the totems are Yes. now. Look, ideally they should be stacked over here, where I am now, so you can target them all. Raid you spread here. Нет, они хотят там. Wait, let me mark. Huntaritar, you have green. Skull and Cross die first. Skull will be tanked by Pugsy. Cross will be tanked by... And Spellbinder will be tanked by Нормально, мне кажется, Kano. вливать в него. Wait, let me mark the Spellbinder. Он сделал арканшотом 3 дамага. Если что, Диман. 3. Не 3К, не 3 ДПС. 3 дамага. It's a moon for you, Kano. Он один раз, короче, выстрелил, Immortal, блядь, when и you're всё, ready, немного, pull. да. And tanks, remember, just single target. We don't want any threat on the Также technicians. смотри, самое Heno, you're основное, taking чтобы... cross, I repeat. Блять, на Луну See how смотри. they follow Immortal, Потому that's что good. Луна, короче, бегает и пизды дает всем, если Хэна не держит. Polymorphed. Someone take Сорвался, green, сорвался. take green. Хватай, хватай это говно. Ебать! Да что тебя, One loose goblin. куда тебя вообще кинул? Я тебя поднимаю. Если что. Come on, mages, kill them, finish them off. Kill cross. Я же говорю, easy. Pull in, you're on the port. Pull in, you're on the port. Get ready for the Felguard. Move from the rain of fire. Don't stand in flames. Пошла движуха, блин, старик засопел. Moon is loose. Dispel. Taking Triangle is loose. Heno, I have him. Canon, go help with Spellbinder. I have it. Heal Он иммун Pugsy. ко всему. К моей, мои все три, то есть вода, огонь и натуралка. Арканка, значит? Okay, Canon Или has it. Shadow? Green is nature or shadow damage. I think it's Shadow because Nox Lumos is going nuts with damage. Yeah, it's not nature. Yeah. Good job. Still a little messy, but we will improve. Res, not Gobbler, please. Did we get any fat О, боец epics? упала, Ван. Oh, shit. Oh, nice. Ну, короче, трэш-дроп. Трэш-дроп. Ну, это престовская тема. Хорошая. 25 DKP for Essence Gatherer. Бля, там еще такая пачка одна, если чё. Да. 5. You won't die, bid. 5. You won't die, you can type it in the raid chat. А мы не 5, можем их скипнуть? 4, 3, Нет, Там тут таких никого не пачек скипнуть. дохуя. 2. По-моему, тут никого не скипнешь. Thank you. This Куда goes он прилетает? you Нет, won't сдохнет, die. я не помню сейчас. А нет, Great, дальше. let me just write it down. Его вниз спускают. Следующая слушай, по лестница, ступу. следующая лестница, пацаны, следующая. Okay. Там Просто круговая let's go up. такая будет лестница. Если вам интересно, то тут 5 таких пачек. Вы хотите сказать, что мы все будем чистить? Да. Да, мы же элементью моры фармим. Ты что, забыл, что ли, блядь? Ёптать, я, извини, забыл. Huntaritar, same thing. I have it, Nox, thank you. We will now handle the pack on the left side of the room. Let me see if there are any. Зачем? I can see one warlock. You can help me, Mark, Immortal, if you see. We have... guys, stop trading me now, you can give it to me at the end of the raid. So, let's see, do we have 2 warlocks here? Immortal. Left in the corner. There's Thank one you. spell.
It's the same group as А вот before. этих слева Okay, нельзя ли это скипнуть? how will Направо you do this, пройти и всё, или Immortal? они запулятся? How will Не, you там line up хватает sights? чтобы боссов убивать. А, то есть нам сюда мы его не спустим, вот, и всё. Ну, I would сюда like to оттуда get идет. into this corner here, so the raid should be in the opposite corner. Everybody should stand here Мне кажется, что-нибудь... in this Everybody, corner. raid, move back. We're moving back. Let's. Рядом справа сразу эти. The more we stretch the mobs, the more time we have to react. So raid move here. We will still stay on this floor. Mages, come up. Huntaritar, Тогда come with можно me. и сразу Tanks, come with 2 me. пачки, нахуй. Он хантаритер, сразу видно, что он лук не сам делал. We have the same Вот это targets. деньги. Bugsy has skull. Kanov has cross. Heno has blue. Huntaritar has triangle. Да-да-да. And mages, you're kiting the technicians. Ready check. Be careful on the right. There is a pack right behind that corner, Hunta. У нас баф вообще Everybody is батл-шаут ready. хоть раз был. Hop, are you Нет, here? это долбоёб вагер, блядь, конченый. Не, вот этот конченый, нам инфидели надо сюда поставить. Immortal, Напиши ему, блядь, Baba Yaga, промоут, если он поменял, блядь. Вот Thunder, Кинь Krell, эти do your крылышки. Ready? В этот раз я Three, начну с этого сейчас. 2, 1. go fireballs. Only single tap. Тебя опять убило из-за того, что Хантер, блядь, крутой. Move from the rain of fire. Nice job with the technicians. Good Всё, position. пошли туда. блядь, пизда ему, блядь. Пошли туда. Skull is coming down. Skull is coming down. I will even sight it. Ты далеко, облойся от меня. Хилю. Достал. Я хочу их состакать, чтобы их залили Kill Skull. сразу. Can you infidel? Can you interrupt Warlock? No. Can you heal Move for from me, the rain of Antti? fire, people. Can you heal me? Heno, go Antti? pick up triangle. Kill cross. Pull and be ready to summon to banish fell. Выведи из этого. Да, уже все закончилось. Heno, do you have the over? Yeah. Нормально. Heal Помянки. Heno. Technicians down. Heal Heno. Melee focus spellbinder, ranged on overseer. Check for resistances and call them out. О, шаут, ебать, есть. А где тотем-то, блядь? Потому Mill что is ему on the инфидель сейчас spellbinder. сказал. А тотемы Mill is сдохли. you're not on the overseer, you're on the spell. You can interrupt it. Good job. It's arcane, guys. Arcane. Arcane, go. Я не понимаю, я, блядь. Какие дамаг у них, блядь? Ты что-то один дамажишь. А чего они делают, я вообще понять не могу, блядь. Спроси у класс-лидера, он расскажет тебе. Ну, Psychic сдох. Your Way сдох. Spellbinder down. Finish off triangle. А остальные так. Use your arcane missiles, mages. Не, ну жало 7-ка он дамажит. Почему-то жало даже меня еще не догнал до сих пор, хотя я умер уже минуту назад. Баба Яга дамажит, блядь, жало, 7. Okay, one thing I noticed about the overseer is Тебя that the обоссывает, cleave вон, may not стики be какой-то там, 360 Где? Ты, блядь, degrees, наркоман, что ли? rather Я в 2 that раза его it's a chain дамажу. cleave, like chain lightning, like unveil. А, значит, вы, So if видимо, you're так standing in the далеко, wrong что spot, you will тебя не cleave the group захватывает. behind the mob. The tank is in front, all other melees are Ко on мне his стики ass. обоссыт, это я буду Thank спать. you, Paul. Нет, ты слышишь, как он дышит? Там, блядь, ДПС ебать идет. Он тут потеет, вдыхает, ДПС, раздувает. Давай. Ты нахуй дует, блядь. Мы знаем, что ты Next не pack is дуешь, right а там here behind the corner. большим пальцем работаешь. We will Мозоль first натер, to это the right side of the room and then left. Be careful, there is a mob here. Мне So кнопки не raid, хватает, на don't самом go деле, up. короче, вот Rest этих in чуваков рейдового, блядь. Как можно бегать, дамажить и не впадать ни во что, блядь. А, то есть 2 кнопки нажимать во время движения, это уже... Блядь, короче, да, просто сейчас современные, блядь, эти, короче, инсты, там они все на этом построены, блядь. Естественно. Там надо, короче, мало того еще уворачиваться, еще ДПС выдавать нормальные, не приебать ротацию, а там не 2 кнопки сейчас нихуя, а больше. 3? Нет, ну там немножко все сложнее сейчас в ротациях, чем здесь, в этой классике, блядь. Вроде, по крайней мере. В
Хиль, давай больше тотема не If поебывай. we have two А, окей. spellbinders and two Посредством warlocks. смерти, блядь. Ладно, я так буду. Осторожненько. Ну, он, собственно, босс ваш. Вот на той лестнице он как Да я раз вижу, убивается. Ебан рог. Сам такой. А там еще один летает сразу за ним? Там два Да-да-да. I would recommend that we kill them downstairs. Ебан when we рока kill them слышал. upstairs. Yes. Он Raid, там видно его everybody go крылья. downstairs. Да, опять. Красивый данж. Тринкет падает All с the двумя way хитами из downstairs. этого ебанока. Huntaritor, you can stay. Данж Heno, Cannon, красивый. stay. Мне он очень нравится тем, что если к пакам привыкнуть, на самом деле Мне он знаешь, очень что он быстрый. напоминает? Actually, you know what? Помнишь, There в is no линейке need. We will Тои? pick them up Не here. Тои, а вот Don't be up где there. эти Come here. роботы какие-то там были, помнишь? А, So we can wait here to Тоже pick огромная our single площадь targets. вот этих. When mages go up, На and элементале какие-то были. when you're ready, the targets are Skull, Pugsy, Cross is Heno, and Spellbinder's Cannon. Try to tank both of them. And we kill Skull, then Cross. Huntaritor, you're kiting again. Okay, Так, mages я you can... спелбайндерсов, да? Okay, Ладно. pulling in 3, Он жесткий? 2, Нет. 1. Spread Так, где? out. Я 4 удара от него Always выдержал. move from the rain of fire. Отлично. Я в стане опять каким-то хером оказался. Меня заливает, просто заливает. Бля, Да у него ёпты, ну уберите Kill с меня Skull, это people. говно! у него это water. Квотер. Water, Water. да. Water problem. Квотер. Water Kill problem. Cross. Блядь, хилили бы меня, было бы вообще заебись. Я с You удовольствием. need to move it a просто little from the technique, Не, ну Я чуть- because я you will die from the пиздюлюсь. dino. маги тут суисад, Like this. скварцы. Ну, тут This на is самом деле good. от прухи еще зависит. Ты можешь прыгнуть случайно в то место, Good куда job. они 3 штуки полезли. Kill Spellbinder's melee. Huntaritor, you Где can второй, release кстати, him. блядь, варвар-то, ёпта, тебя вон мат. This А тут spell нету. Pugsy. Pugsy picking up Они Huntaritor's mob. разные, они рандомные. Oh, Ой, Huntaritor, you нужен, kited блядь. him to lower Blackrocks. Я. Он job. Территор научился кайтить. Поздравляю вас. Keep the Ага, Spellbinders ага. interrupted, don't stand in the flame strike. When the When tank он gets flame научился strike, кайтить, блядь. you just move a little bit back. Я через НС-ку выжил, блядь. There's someone coming. А к чему он иммун? К Pugsy арканке? picking up Ну, Death ко Ой, всему- в Talon. смысле, арканка Не только? знаю, они разные. Да, все кроме арканки, походу. Диспел нужен. Call out resist. It's Shadow. Thank you, pulling. Так, а чё мне никакого ванды не хватает? Шэдоу у меня есть. Warlocks destroyed. А, ну у меня, в принципе, весь Эй, дамаг ты есть. Yeet. Я. Блять, долбоёб нахуй. Holy shit. I missed. Да, Resist taunt cannon has. Pugsy head. Good job. Долбоёб. Ты меня Rest pulling, please. называла. Блять, ты скажи Инфиделю, что он поменял тут Okay, this was good. So we stay Я down ему here. говорю, я ему Positioning говорю, of давай the к нам в technicians группу. wasn't bad. It can be Группу. better, but we will Такой, work on it Он такой, as we improve. я понял, я ему скажу. Who can we mind control for something? You can mind control the Elementium guy behind the Overseers. Sorry, behind the Worm Guards. You can see the... But we still have one pack to handle. What does he give? What Инфидель will хороший he чувак. give us? He teaches you Smelt Elementium. So that would be... I don't know if that's blacksmithing or mining. I'm not sure. Mine. Ты имеешь в виду вот это, что ли? Breastplate of Chromatic Punta. Flight, Green. который у Инфидела? We have a Warlock. We have two Warlocks again, same pack like this time. We have two Spellbinders. Mommy, Что trade me это after the raid, такое, please. блядь? Raid, go back. Why did you come up? We will do it the same like this time. Это, наверное, крафтовая из Everybody go back Винтерспринга, down. которая. Ну, квестовая. Нет? Так, я Let's прослушал spread опять around, колонну. don't stand in the rain of Так fire. Mages whenever you're ready. Старик, бафни интеллект. Buff Baba Нет. Yaga. Пускай кто-нибудь другой баф. Я только отпился, блядь. Я сейчас бафну еще до завтра буду. Hannah, one thing, yes, I told you. Warlock, don't tank him near the technicians, move him, or you will get hit by dynamites. Mages, when you're ready. Да.
Just call Just it out. pulling in 3, Спроси first 2, про таргет на всякий. Okay. 1. Pulling. Что-то их много. Поздно. Блять. Tanks take your targets when they come to you. No need to rush in Дай front. бог, блять. Huntaritar, you're Да kiting. как этот Хантаритарт уже-то получает, а? Kill Huntaritar. долбоёб, блядь. И он получает дамаг. Мы понимаем, чтобы давать аспектом дамаг. Он не понимает, что аспект надо включать после этого. Смотри, он идет просто в мили его танчит. Я просто смотрю сейчас на это. Вот смотри, это просто пет. Huntaritar, can you move him out of the ring? Бля, меня били. Kill Skull. Kill Pugsy. Хил, будет сегодня. Guys, move away from the technician's pool and you run the port. Kill Skull, then kill Cross. Huntaritar, what's up with your ad? Is it far away? Okay, finish off the technicians. Spellbinder kill is Cross. coming back. No. Kill Cross. Pugsy taking spell. Good job with the interrupt, Pam. Dispel Pamian. Dispel Beard. We have a Felguard, somebody take him, please. Okay, it's banished. Keep it banished. We killed Felguard's left. Kill blue. Kill blue, every meal is on blue. Green incoming. Dispel Moralist. Heno pick up green. Heno pick up. Go Heno. It's vulnerable to fire. Thank you. Dispel Moralist. Melee go on move. Interrupt that flame strike. Move away from the fire. Блядь, чего он бегает у вас, а этот моб, блядь? Дороги ебанутые отвлекают. You can keep it stun rogue. Felguard banished. Pugsy picking up Felguard. ББГ не умерла, опять в топе, блядь. Так, и с этим что надо делать? Сколько у Тринки этот КД? Стан дайте ему. Короткий. Enrage надо снять. Ну, короче, каждый пул. It's stunnable. Dead. Вот. Good job. Ишь ты застанил? Да, а кто, блядь? Может, что станет? Красавчик. Сразу видно, наши люди. Метро не ездят. Let me see if we have any loot. Что там, как? Сейчас будет Такси в булочную не ездит. So how do we do this? The tanks tank them, and while tanking them, we mind control him and learn the ability. Булочную. We can keep him mind control all the time, I guess. Three tanks will be Pugsy, Heno, and Cannon, of course. Please be vocal about the resistances this time, otherwise there will be long. Впервые я there will be a life проснулся от of миниета утром, да. Больше в метро с открытым ртом я не езжу. Of course, you don't kill Skull first. If X is vulnerable to Shadow, then switch your targets first. Warlocks, oh my god. So if he's vulnerable to Frost, also don't keep spamming fire into Skull, just switch targets and kill Frost mages. Okay. We will try to mind control the moon. There will be one priest. So Pugsy will take Skull, Cannon will take Cross, and Hena will take blue. Who will be Chires? You will be mind controlling moon. No, Moralist, you will be mind controlling blue. Okay. Moralist, are you here? Can you hear us? Yeah, man. Okay, you will be mind controlling. The boss is coming down, so let's ready check. Моралист, пиздец он орёт. Что мы делаем, они, в смысле, их разводят? Только, блять, не забудьте босса. А какой у него это? Большой. Да нет. Moralist will be mind controlling one. If he fails, Chires, you can Да, help вот он him. блю собрался. Смотри. Вот, таргет его взял. О, нет. А нет, смотри, перебрал. Какой этот хантарит, Why он is the долбоёб, boss вот looking at конченый, а? us? Это пиздец. He will make just Okay.
Сколько можно раз было, блядь, в Дазу попасть, нахуй? Да, ты это чтобы увидел? понять, что надо его, блядь, под пол, блядь, не Ты сразу. видел, сколько он шел по ним? Он шел вот отсюда, начиная Да, от... он её даже ума не хотел Да, убить, что, блядь, под вот Дазу своим телом. здесь его задейзил, вот здесь, и я просто специально наблюдал, он, блядь, до самого низа под дейзом шел. То есть чувак просто однозадачный пиздец. Долбоёб. Ты меня называл... А, кстати, это идет Да, запись, да, да, да. у нас на ютубе? Видимо, с аспектом под Дазом быстрее, чем без аспекта было идти, наверное. Я не знаю, бля, сразу манки врубаются и понеслась, бля. What the hell is the boss doing? Come on, move. Thank you. We are ready, let's go. О-о-о. Tanks, come in front, please. Да-да-да, го-го-го-го. Сюда их пуну, сейчас, значит, это прилетит, бля, ёбаный босс, блядь. Shoot your targets. Что они, блядь, как Split them ебанутые, apart. ебаные по всем, блядь. Split them apart. No need to mind control, the mob didn't. Frost on skull. Stunned. Отлично, отлично. Guys, I told you to watch out for other. Stop threat. Stop damage, guys. It was not about aggro. Split the targets. Man. Split the targets, tanks. You will use free action potions now. Просто кто-то не в курсе, что здесь reaction potion юзать. Нахуй танки пусть пьют, а Так и- танки, естественно, блядь, должны не пить, надо он пить. иначе сбросит агро, блядь. Ну, блядь, вот он, короче, этот... Пиздец. Сквад не выпил мне. Skull dead. Take blue. Kill Я blue. выпил полный Kill набор blue. химии, чтобы вы понимали. Call out resistances, Да please. молодец. Someone. Where are you Ну, quiet? здесь я точно не вайпнулся. Poking. X is arcane. Okay. Then what is blue? It's shadow Nature. 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 Okay. Света, Use your бля, nature не ставят ones. нас Use баранами. arcane missiles on cross. Stunned. Теперь вторая, блядь. Ама... Так, Nature Cannon, resist. we will rotate the taunt if necessary. Этот аркан, а не nature, блядь. Не-не, Cannon taunt. я его сейчас водой пробил. Ай-яй-яй. Sticky Нормально он watcher threat. развернулся. Охуенно. Move away from us. Ranged Да. kill it. We are spinning Просто and we are всех. damaging you, people. Move away. Move away, melee. Как All мы the melees are муввейм dead. сделаем, если мы, бля, Let встанем? ranged finish it. Что какой-то он борзый, бля? Я не бафуются, бля, когда умирают мне друзья. Я просто не Dead. помню Did we нихуя. get any loot? А, Let's check. понятно. Просто до этого он так не бил сильно. Они просто мне женись, Oh, сойдут, damn. Why am I on warrior? Fuck. Опа, топ, топ. Oh, nice. Rip. Топчик Ох подъехал. ты ж, смотри. See, ёпта, people, нихера. sacrificing my Старик, ты mage как там? to В деле? Ох ты ж, be a brave ёпаный warrior. рот. Okay. Big fat boot. Don't worry, yes, I will take good care of them. Кто схватит, кто там будет. Лол. Чё, Еза топ-1 с какого хуя? Уже потратился. А Open Еза bid нету. 25 Реально, DKP. талон. Пидор. А, Bid, bid, bid. Да, вот что толку. Immortal beats. Babayaga beats. Так это ж frost damage. Is it А, not an we have- exceptional item? ну No. так это Фрост. А у них что, не Фрост, что ли? Слушайте, второй раз они, блядь, вообще могут не упасть никогда, да? You just type bit, Spexy, because I'm on my alt. I have to fix the add-on so that I have permissions. So the top mage, other than Yeza, is immortal. Нихуя не дракон, Gret's оказывается. immortal. Прикольно. Морский, блядь, Uh, опа, ё- Ничего себе. just a second, yes. А вот этот Thank you, хуй by the там way, стоит just a под second. этой. Чё мы его не пулим, мастера? Маргариту, блядь, вместе с ним. Смотри, засекай, полез без лист смотреть. Кто? Кто? Хуй в пальто. Класс-лидер. Ну, Порталон? кто, блядь? Без их нету. А Так, нахуя для он полез? понимания. А, нет, или есть А. пищу. Есть. Сорян. Да должно быть, ты чё, 40 Бля, у нас СПД и 17 хит. лагеров, как в таблице ДКП. Да. Ебанутый. В смысле, а что здесь смотреть? Это ж вообще Да-да-да, охеревшие нет, я-то в ботинки. курсе, что Да. не херевший. Там есть хит, а нет, значит, охеревшие. Любой ютуб, на котором есть хит. Да, для кастеров, у которых хита Okay, вообще, Gret's in блядь, the раз-два boots. и обчелся, блядь. Now, we have the mysterious elemental shaper Krix.
Who will have the honor? You want to mind control it? Do it faster, boss will come. Go. You won't die mind control. И чё? Yeah, sorry, my work phone just Что он с started ним to ring. сделает? Бля, ботинки, конечно. Okay, move it here Пиздец. and learn Elementium, guys. Come on. If you have mining or blacksmithing, I don't know what it is. Just learn. Mind control Oh, again. what? I can't Don't damage. do Don't it, kill me. guys. I He can't need to learn us, no? Yeah, he needs to use it on. He need to use it А, on там us. какой-то Okay, рецепт use учится? it. The mind controller Everybody's need mind to use it controlling on. it. Chairus. Блядь, в этот. Just write a plus if you need buff. Pamian. Yeah, guys, move away if you Чё, don't баф он need должен стать, да? to learn it, Yes. and form a line who needs to Он learn скилл it. Please проучится. use Move it. away, please. Это у бейсеров или у кого? Майнер. Или у Майнер. майнинга. А, у Ваня. Mind control again. Good job. Move away from it if you don't need it. It's done. Everybody have it. I don't have it. No, I if don't you have it need as well, I think. immortal, still need it at least. Миллиардов, блядь. Хуёво ты руководишь своими друидами, Maybe блядь. he lost all of Я his сам пробафую, teaching отъебитесь. ability. А чё он бафает? Я не понял. Он дает... Дает скилл майнинга. Chairus, you will вот это. mind control it again. You won't die, break Для it. этих... Chairus, mind control it. Go, Chairus. И чё за майнинг? Ты имеешь в виду прям майнинг? Who wants it? Майнинг, майнинг. Имеем моры нам Wait, падает wait. тут, блядь, а плавить бары из него, короче... Sticky. Okay, Chairus has it and майнера, а рецепт учится у этого хуя. А, понял. move away Прикольно. when you got it. Please organize, guys. Come on. Someone else? Yes, everybody that is around. Убиваешь, дракон сюда уже вниз не летает, не сам сейчас крутится. Infidel. Что, убиваем, что ли, его? Oh, Ничего. don't kill him then. Teach Блядь, Infidel. давайте уже это... Блядь, парни, ну пиздец уже. Надо убивать. Он какой-то хуйней дрочит, блядь. Он выучить не могут 3 года, блядь. It's a bottom, it's an attack, man. It's an Уже attack. тактику надо Что это обсуждать, такое, блядь, блядь? и убивать нахуй. То есть, Что такой нервный? потому что время, блядь, искал. Я не Don't буду attack сидеть до it. 2, я уйду. So who wants it? Infidel. Here you go. No, he already has it. Тут 2 Okay, часа. Infidel. Мы уже все дочистили. Там осталось 3 пака, блядь, и уже Хромагус пойдет. По-моему, 3. You don't think Someone else? No, 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 no. Сейчас подряд 2 Okay, дракона просто after this убиваем. breaks, kill it. И все, и нахуй Окей. выйдем спать. Yeah. В смысле, у нас рейд до часу. У нас рейд, блядь, нахуй, пока они Okay, now, не guys, уснут. I think it's Да. time for a boss. His name is Ebon Rock. Thanks. I will need you, Блядь, тихо. Heno and Kanov. Let me just look. Удачи. Okay, somebody, Immortal, are you here? Mm-hmm. Scout the boss. If he starts moving down, tell us. Heno and Kanov, come with me. So look. Main Сейчас он tank is придет и here. сагрится. He's moving down, back up. Move back. Все нормально. Heno, have you seen the video? Kanov, have you seen the video? Okay. So what will happen? Nox Флэш Lumos. одевайте. Nox Lumos. No. Go, go. Долбоёб, блядь. Try to explain tactics meanwhile. Yeah, let No Patrick take him. DPS, Cannot start, pull him start back. DPS, start. Yeah, Nox no Lumos DPS. прям. Акидку надеть сначала, блядь. Pull him to the tank spot. Heno and нельзя. Kanov position Я you. бою. Shadow of Ebon Rock. Heno taunt. Heno taunt. Heno lock yourself into the wall, please. Вообще, он надел, блядь, накидку, блядь, Yeah, we парни. don't Cano. have Onyxia skill close on. Battle red. Я не одел, не успел одеть армот. Don't No, battle no, race, no, guys. no. Just fight. Wipe. I didn't equip the Onyxia scale. Yeah, we need Onyxia skill Я бы close. за это сейчас просто, Special блядь, tanks. дал бы, Пусть все блядь, минус сдохнут 20 нахуй тут, ДКП, блядь. блядь. Не убивает рок, блядь. Куда ты бежите все, блядь? Куда Die, я? die, die, Я die, отошел, die, так чтобы не die. заагрить. Everybody die. Stop running out. Just stack on the boss. You Don't can waste reset. time. You can reset them. Yeah, you can reset him. Меня Do we убьет, have нахуй. an Soulstorm or a Nine? Or do we run?
или нет? Нет. Бля, в пизду я побежал, короче. Естественно, сдох, блядь. Here only the tanks need to have Onyxia scale clocks equipped. And Khan, if you're running into my position, but that is wrong. You need to be about 5 yards away from me to the right. So Heno will be on my left side, and you will be on my right side. As soon as He's coming I for get you, Bird. He's coming for you. It's... Пусть No, 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 range stay! 5, да, убить лучше. Господи, да умрите уже нахуй. He's still Этот not маг заебал resetted. тупой, блядь, пытается выжить, блядь, долбоёб нахуй. Just die already. Noxlumos, you owe 80 gold to the guild. And now we reset it. Yeah, it's resetted. Okay, can somebody get up? Chaires, okay. Start resting. Heno and Khan, equip your shadow cloaks. This boss doesn't hit hard. It's easy. So the goal here is to do what? When you get Shadow of Ebonrock, the other tank taunts, and that's no, the raid doesn't need to use Onyxia scale Что у нас cloaks. Тринкета с ним Only the стоит, tank. да? It is like he has wind fury or something. I got 3 Mhm. hits at the same Он time. же биска. It's called Кто? Flurry or Ебануться, something, блядь. or Yeah. trash. Какого? He does Какой? 3 Я не attacks at хочу once. больше. Two hands and Симон a Рока или bite. что? Да, сколько Тринкетов? Какой? Proper Классовый Dragon. 25. Который должен... Нет, там Тринкета, Дрейкфанк, Does талисман he 50, have конечно. tail swipe? He doesn't, right? These small ones doesn't tail swipe. Это, блядь, слишком имбовый Тринкет. Это так же, как и Rejuvenation Gem, тоже полтос. Джонни вас. В пизду, короче, блядь. Не, я даже, может быть, и рад, что Имморталона забрал боту, хотя нихуя я не рад. Не, они редкие. Не, ну я очень хочу в этот Shadow Flame, наверное, все-таки, блядь, возьму его сначала. В пень. Ну, ты его возьмешь после Езы. Ну, если как бы тоже Raid что-то one может attack. выпасть. Хуй с ним, блядь. Меня больше беспокоит, что я возьму его после 5 ес, блядь. So Onyxia scale cloaks А on. ты чё, как-то ты успел В потратиться? смысле, я одну шмотку здесь взял. А, ты уже здесь одну взял? Тринкет бисовый я взял, да. Ну, А, да. просто неимоверно меня апал, я не смог удержаться. Меня, в принципе, больше ничего так не бафает. Поэтому и разумно подождать палку и остальное брать после. Они, блядь, опять пулят босса, мне кажется. Блять, а я забежал. Вон там пока все бафуются. Или Хена. Вот сейчас этот чудак-звон какой-нибудь поднимется. Ну, нормально. Блять. Чё такое? Ну, посмотрите, кто заджойнился в рейд. Наш талисман, блядь, хули. Может, пошутим мейнтаунг бэк? Russian Toxic, блядь. Я уже написал Макс Лумусу, что мне нравится этот парень, когда он подписывается и приходит. Пиздобол. Ты меня называешь... Блядь, не смей. Короче, не видать мне меча, блядь, с этой собаки, блядь, пиздец. Почему? Да потому что у нас есть нахуй рога, зовут Над Гоблер этот, блядь. Правильно. А вас всех обоссыт. Всем, блядь, он обоссыт. Хуйбоесом он обоссыт. Дело не в этом, блядь. У нас не разница всего 20 КП почему-то получилось, блядь, всего-навсего. Heno, Khan, Я do you have your удивлен, блядь. cloaks on? Мне больше интересно, каким хуем, блядь. Кура с паулином, блядь, столько Yes, КБ, блядь. summon Meliadus. У кого? Ну, кур с паулином. А, у Они вас? же чё не брали? Нихуя, не брали ничего Ну да. вообще.
У них же в бис-листе нет их шмоток, они берут все по одному ДКП. Они берут все, короче, по курсу до биду, да. Yes, that guy really sent me the pristine height of the beast. I cannot believe it. То есть то, что они носят те шмотки, Heno for которые next взяли за raid, 2 please этих, enchant это 7 им fire никак? Нет? resistance or 5 all resistances on cloak. Типа, блядь, вот я об этом говорил, не знаю. Мало того, что они это делают, они еще нихуя не дамажат. You also, wait, Canov, do you have it? 6 человек передо мной. Не, я буду солить в пизду. Идите нахуй все вообще. И я буду Cannon снаружи, you в пизду, конечно, да. Я вот когда в ДПС First pull of the night. обоссывать по ДПС. On boss, yes. We Пока что we я wiped on technicians once, and then we got it down, and now we had an S-pull. Thank you. Okay, guys, listen up. As far as this boss goes, for the entire raid, except for the tanks, it's pretty much tank and spank fight. We will have a tank swap again. Same like on the last boss. We have wing buffet mechanic. So that means tank will have to swap after wing buffet. Two tanks will be tanking him. Да, и, короче, когда там будет So I suggest, let's say, Cannon is main tank, and Heno will be off tank. Three tanks. Yeah, Pugsy will be third tank. If needed, you will tank. I will come to that part. Basically, first mechanic is wing buffet. Same as on last boss, he does a wing buffet, reduces your threat by 50%. The second mechanic that he has is he casts a debuff on his current target. It should always be a tank. Basically every 8 seconds, yes. So he casts that debuff every 8 seconds. When the target is afflicted by that debuff, each time he hits that target, he heals himself for 25,000 damage. So that means the tanks should swap with the debuff. As for example, as Cannon gets the debuff, Heno will be taking threat from Cannon. Basically, it will be also he will do wing buffets, so there will be Pugsy will be as a third tank coming in and taunting off in case he does a wing buffet on the second tank, which would make him go back to the first tank that has a debuff. In that case, Pugsy will be taunting. So basically, this is only a tank fight. If tanks execute the swaps perfectly, it's a clean kill. So the entire raid shouldn't do anything except watch for threat. Yes, if you want to go more over it between you guys. Heno and Canov, come with me. Come here. Look, I will be the main tank. I'm going to be locked into positions like this, see? Canov, of course not on this wall, but on that wall over there. Canov, you will lock yourself into position like this. So back to the wall. And Heno, you will be like this. And that's it. That's all you need to do. When I get Shadow, I will call it out on Discord and I will say Heno taunt or Canov taunt. If you get taunt resisted, call it out. That's it. And, So who is the main tank again? Pugsy is the main tank. Okay, then I rewrite the thing assignments again. So even if he does heal a bit, it's not a big deal. We'll still kill him. Just keep threat on the tanks and that's it. So you should swap threat between two tanks. Third tank should be just in case something goes wrong. Нахуй он пришел? Блять, я не могу на это смотреть. Actually, there is a better idea that I have. Canov, you will be the main tank. We changed it. So, Canov, you're the main tank, and I will be an off tank because he also, I think, does the wing buffets, so I'm going to taunt the wing buffets, and that's it. Он скажет, как бы, там тебе, и все, и будешь Summon Aunil, where is he? На Fire Resist. He's in Blackwing there. Good job, man. Good job. Summon Aunil, please. Burn 30 seconds. Это пиздец, да, братцы. Будем объективны.
Так, подождите, у него пузо есть там синее. Tanks going to position. Cannon your main tank. Во, то есть ты будешь мейн-танком, смотри, то есть ты Я все Can you take the upper wall? Так будет дамаг. Что вы говорите, пацан Boss подготовился. Летит, incoming. короче, летит. Boss С дуалами incoming raid его, can be ready. дуалы, Блять, нахуй штаны, щит. Cannon pull it. динозавр штаны, вы серьезно? Ой, бля. Пошел Да вливаться. камон, блять, ну вы бы хоть Smash your рейд off tank now. сделали. Да в пизду, я без эликсиров, Heal без fast. нихуя вообще. No DPS. No DPS. Please let me build. If he breathes on you, we're dead. Хуй тебе. Я за стенку спрячусь. Чувак, он ударил 3 раза по 2К. Ни Ну, одного чё? чего. Я просто не успел, вы хилы не успели дойти. Heno town. Да. Tell when we can start DPS. You can start. Че забегался-то? Don't Смотри. overreact. Watch your track. Smash Че town. засуетился-то, блин? Heno town. Чучело там, вообще просто брейд. Блять, я хилить не могу. Танк проебал. Я выбирался, делать нечего. Просто в унитаз. Да нет, даже дело не в этом, может, в принципе, позицию он затаунтил, еще, блядь, за ним 4 человека убрало, блядь, вместе с ним. He's healing himself. But Cannon. Хули он отхилился. I will tell you when to. Потому что на нем, блядь, висит, короче, хуйня. Сейчас тоже с собой Yeah, заберешь not yet. несколько человек, что делаешь? Встань в другое место. Алло, гараж. А! Каунт, Your way. ты сейчас вздуешь рейд. Поворачиваешь его к Да рейду. Your блядь, уже похоронил. Cannon, stop moving. If you can raise me now, Cannon raise hell. down. Fuck the dead. Блядь, короче, уже долбоебит нахуй. Go reset. Видите уже, чем мы дрочим, блядь, бесполезная хуйня, вайпы. Wipe it. А в ресете все точно? You can reset it. How do you do it? Да, пойдем. You have to run to like the suppression room and there's a big keg you can jump on. Smash, you didn't have Onyxia skill claw. Прикольно. Ah, shit. Yeah. Ладно, But короче, я this просто was a сдохну. scuffed pull. С таким успехом я мог The boss was coming down, so the main tank pulls Я the бы, boss да? and Чё, я pulls бы щит himself into надел, the ну один position. раз бы All затаунтил, tanks are ну also там in как. position. We will do it like this. Тут Cannon. стоим, короче, вот сейчас заеведется. No. Cannon, you will be main tank. How did you die, man? How did you die so We quick? was too far away, I can't heal him. You can't heal him. Okay. Скажи, что Cannon, он you will be запулил main без tank. I will be предупреждения. taking the wing buffets. And Heno, Он сагрился на танков, босс. you need to taunt when he gets shadow. I will tell you when. Don't waste your taunt just like that. Wait Я, for it короче, until I пожалуй, tap. химии не буду тут следующим. Окей. Я что-то заебался в унитаз смывать. Ой, блядь, Yeah, but это было underground, эпично the damage просто. to the raid wasn't an issue here. The tanks Yeah. just died. Таунт. I don't think the Я skill так это roll- Just to be выглядит. safe, I don't know, maybe Подождите, melee дайте should use. подождите. Guys, and the moment when Miss Mesh taunted the boss, he was facing the left side of the raid and 4 people died at that moment. So raid, please stay near the right stairs. Yes, the raid position was wrong. I will show it now, where the whole raid needs to stand. Понимаешь, они тоже веером встали да, вокруг что него, это они тоже могут молодцы. Смэш гандон. В одной точке Да и может весь Смэш рейд тоже, я стоять. и отражал больше на то, что его сдуло с одного этого, а с того, что, блядь, он затаунтил просто, и, блядь, с ним сдуло полрейда, блядь. Нет, то ты посмотри, где Любо секунду, сдох. пока. Босс заключается или нет? Вот смотрите, где умер Любых. Вот сейчас посмотрите, где он лежит. Да подожди Это, ты. это Ну. мягко говоря, не то я место, согласен, что они стояли не куда там. должен танк Да. повернуть. Нет, Давайте куда... дайте выяснить. Канон понял механику босса или Чё, нет? как- блядь? Ну, Давай он вот вешает дебафы от медведь, него потом хилятся, да. перетанчиваем, пока дебаф Нет, спадет. короче, он вешает на танк. Canon, Fieza, Heno, did you maybe Ну, notice всё, да, how понял. long То есть, into the понимаешь, fight шанс резиста did he do таунта тоже first он wing есть. buff? Он лечится просто, No, когда but we дебаф на get танке летит, блядь. the DBM notification. I'm gonna taunt the wing Тебе buffets. It's not отображается этот Yeah, дебаф? the wing Сразу buff ты it видишь, is как на 30 этом second танке дебаф, cooldown. сразу That таунтит much I танк know. там.
But I'm Давай мы wondering просто how когда. long after the fight started he casts the first one. Ты сам должен это видеть. Да, да, Это это Б, I'm not sure. Рейд, у БМ нас два стоит у тебя? танка. Если мы просрем As блядь, long as одновременно Kanov таунты, doesn't это... take the wing buff, it's okay. Одно узнаем, чей таун сильнее. Я могу тебе говорить, поставь, вот смотри, ДБМ набери, нажми на Иванрога, в конце поставь последний. Do we have someone who can res? One. We have others. Поставь отсчет себе. Okay. Слышь, Канал? Да-да-да, ДБМ, так. Boss is going up. Res those who are closest to the boss. Последнюю галочку где? Your Вот way, этот Prince. ролл, Smash. что-то там Shadow и Bugsy. Банрог. Да. Конуска, по-моему. Shadow и Иванрог, да. Аккаунт Voice 1 поставь. Это конуска, по-моему. Нет. И первый винбаффет можешь тоже поставить. Я не знаю, что там. Ну, что там, кто там. Oh, never mind. Он, конечно, I just кидывает, went давай up, надо so этого it should be safe. армию Где меча. войс, я не понял. Я не умный. Блять, что-то не понял. Вот. Падающее меню правое. Ставь. Аккаунт Voice 1. One. Тут. Ага, все вижу. Всё, спасибо. Ох. Хорошо. This is the easiest boss Да, in вообще об BWL. этом речь, блядь. Yeah, the tank slopes Ну, just have танкам to надо be привыкнуть. Слушай, ну, на properly любом новом боссе coordinated. будут вайпы. Сейчас я не вижу And никаких проблем. yes, you know that one tank can't tank him all the time, and the other tank just don't for the wing buffets. It cannot be done that way Сейчас был ниндзя пул, ну не ниндзя, но имеется в виду. because of the не healing очень пул был. debuff. So what happened that the tank died? He just got one-shotted, right? No. Healers was too far He away. moved without saying anything. Oh, okay. Okay. That was the problem. Okay, so see pulling. Raid, look at pulling. That's the position of the raid. Behind that wall. Какой же он огромный, ты Of course, ёперный театр but бегает. get in line of sight to the left, and that's it. Casters, you will cast from there. If the boss turns to the raid, you can go right and hide behind the wall to line of sight the incoming shadow breath if it happens. Canon will make the pull, and Hena, you have the same position, I have the same position. We А где cannot они его take пулить? the breath together, so the breath has to affect only обстоять. one tank. That's why we Он have сам 5 yards спулится, да? between us. Да, он сам к тебе придется. As I said, Ну, Bugsy стрельни в will него, take когда он будет be внизу. taking the wing buffets. Canon, when you get shadow, say it in Discord so that Heno or me can taunt, and so that he stops healing himself. Понял, когда если на тебе окажется дебаф, говоришь. Дебаф или что-нибудь такое. Heno, Canon, trade me for flash. Глазки пошли в бой. Молодец. Fuck it, gulping down the gold. Drink. Жрать надо. А почему у него Пулин. написано на тултипе, что у него Pulling, are you SM ruin? дает эликсир? А на самом эликсире написано 15, да, я не понимаю. Так, ну что вы думаете? Okay. убьем или нет? Shadow Protection сожрать. Then you will put an imp Жопить меня Или он, химия. over да? here. Я выпью. Ладно, Ну сейчас опять же Еза с ниндзя пулют. Аккуратнее. хуй с вами, Да, обидели, мы блядь. Гулять так гулять, нахуй. Okay. Да? Так, я еду сожрал. Окей, стамину Shadow Protection здесь жрать А надо? котлету, блядь. Нет. О, а О'Нил пришел. Хуя-то наблюдательный. Also very important, Lubach, fire protection potion. Oh, fucking potion. Fire protection totem, I mean. We need it. And Может, про Potion сожрать? that's it. We are ready. Canon, you will make the Тебе pull. не нужно никаких поушенов, их тебе сдует просто моментом. Raid, come here. Shadow. Да не надо ничего, блядь, вы
Ты вообще никакой дамаг не должен получать, если он не повернется. Go, raid. Wake up. Kanov and Heno. Heno, I mean, you take your position. Kanov, you Да will что pull him. непонятно встать под стену всем, а? Kanov, you Что have to они go up to встали, pull как him. дебилы, бля, Там разбрелись? расставлять, человек что-то доебался. Meet Вот him смотри, on the Меш, но stairwell. вот он сейчас Look here. четверых чаров качает параллельно, наверное. Okay. Ну, бык они Что, мы ждем его, да? отстают. Так, Или давайте как без мы его свежих пулим? идей. Raid, move here to the right. I think we can lose the Стань в breath, угол. so you can take it Полетит. safely. А у хантов есть Smash медвежий? your Пошел, melee всё. DPS here. Нет, пошел, сука. Okay. Смэш мили Сейчас ДПС. посмотрим, потом Пар. сравним с моим. Ну ты-то вообще Kanov, топ. make Я the лучше. pull and just Да, иди jump пуль. down and move into your Я position. Да, забегай наверх, He will короче, follow стреляй и you. спрыгивай. Ну или просто забегай наверх, Давай спрыгивай. я запулю фаербол. Я второго не спулю, блин. Это от тебя сильно от Стреляй тебя в него. зависит. Okay, ready? Boss incoming. Прыгни, 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 Прыгай прыгни. вниз. Все, прыгай, прыгай, прыгай. Не хилим. Ничего не... Да что это, блядь? Ну, Specs, a nice job. How did you get aggro? Why did you cast shadow word immediately? Ой, блядь. Can we still do it? What the Yes. fuck? Move, Kanov. Combat Res Bugs. Что за пиздец, а? Ну почему всегда найдется имбецил, блядь? No damage yet. No damage, come on. We don't need damage. Buff up Bugs. И хилов убила, блядь. Заебись. одного Вот хила дебилы, убил. блядь, конченые нахуй. Нет. The position is... Я начинаю КВМ. Heno, call it. You have it. Bugs it on. Го. Погнал. Ну, давай. Поехали, парни. Kanov. Taunt. Фаер отсос. Если что. Wing buff it. Bugs it. Раз болтами ебашь. Чё резисит, да. Это что, даже, блядь, Trank да, shot. самый. Heal Kanov. Heno, you don't need to taunt if you did the shadow. The shadow flame. Босс вообще ссаный, серьезно. Heno. Kanov, sorry. Kanov taunt. Heal Pugsy. Heno taunt. Mill, you're in the wrong position. Don't get hit by shadow or you die. Kanov taunt. He has shadow. Guys, speak. I'm not the only one here. Натур норм. Ну он лечится, блядь, не видите вы что ли на канопе? Баф висит, блядь, долбоёбы. Kanov, He's, you have- he's healing too much, guys. Yes. Come on, do it fast. Come on, Heno. Taunt. Канал, говори бафт, когда ты сбаф. Аут, Спагзи, блядь. Oh, now he's completely healing. Come on, guys. Kanov taunt. Бля, ты не видишь что ли нихуя, ёпта? Баф. Да, с канопа, блядь. Бафт. Ёб твой. Вот так, без накидок нихуя пришли, блядь, сюда. Я говорю, надо их надеть. Снитаут, Баф. блядь. Пиздец этот ёбаный тормоз, блядь, ёбаная еза, блядь. По-моему, сломался кричать. Кто заебался, блядь, орать за всю музыку. Kanov, you have shadowed. Не бафт, не бафт. Heno. Taunted. Таунт. Good job. Нахуй в жопу, чё, блядь, смеетесь, что ли? Блядь, так можно быть, объективно. Дебаф. Баф на тебе, таунтить надо. Как они непредсказуемо таунтят, вообще пиздец, блядь. А что, он Пиздец, налево направо, вот, блядь. А что, Он- он Спагзи, Хена, блядь. Ну, начинаем КВМ. Нас мы как по минному полю, блядь. Да не, непонятно, какую сторону вставать-то, блядь. We still have it, just fall. We need to figure out the curses and be better with taunt. Таунт, Таунт, блядь. таунт. Heno, you have to call it. Why are you silent, dude?
You got the curve. Check your могу screen. орать, блядь. Can of Таунт, taunt. блядь, спак здесь. Can of Маш, taunt. таунт нажми, блядь. Not Heno, not Heno. Резист. Okay. Таунт, блядь, на тебе баф. 4, 3, 2, 1. Taunt. Taunt. Бля, вы реально не видите нихуя, да? Execute. 1. Keep can of up. Таунт, таунт. Дебаф. Блядь. 4, 3, 2. Что происходит, Can пацаны? of. Таунт, канов. Уже не надо. Блядь. Heno, I will tell you when. Дебаф. Heno. 4, 3, 2, 1. Обоссать нахуй всех, обоссать, блядь. Баба Яга, давай щеми, блядь. Дебаф. 4, 3, 2, Ебучий резист. 1. Забирай. Taunt. 4, 3, 2, 1. Ой, бля, круто закручен сюжет, блядь. На кнопка, блядь. Жмем нахуй. Can of taunted. Таунт. Quickly. Бля, у тебя палец там не сломался? 4, That's too late. 3, Хантер Need to be ебаный quick. сорвал, блядь. 1. Долбоёб. Keep your taunt, I will tell you when. Can. Can on. У него такой маленький хитбокс, блядь. Taunt, taunt. Да, Taunt. да, да. Какая победа, Надо еще Арби! стоять, блядь, чуть ли не под ним, блядь. Всё. Блядь, 5% опять это. Finish it. Миша, Four, Миша, three, Миша, two, давай, Все, мне блядь. мана кончилась. У пидораса, блядь. One. Должен отхилиться последний раз меч за басу, блядь, желаджама, блядь. Taunt. Таунт. Taunt. Там Taunt жало, of жало, me. блядь. Таунт, блядь. Anyone taunt. Резист. 1. Я обоссу сейчас, если он отхилится. Палец, Я, смотри. 4, я 3, просто обоссусь, нахуй, two. парня, 1. блядь. Ну пиздец, блядь. Таунт. Jesus. Дебаф. Ура, блядь. Good job, bud. Okay, guys, I say one thing. Пиздец. When you get the buff, if someone don't taunt it off you, you just don't hit it. It doesn't heal. No, You no. understand? No, He, it Just turn your feels back like to it. hitting you. No, no. Heals when Какого he хуя hits you. тебя, блядь, тебя No, передамажу? when you hit him. No, no, when he hits you. Что ты сделал? Okay, Как я тебя передамажил-то? Блядь, меня That's убил why he нахуй. has flurry. He can hit flurry and heal for Забирайте, блядь, 75k жопу Новый with год, one блядь. flurry. Я не видел. Listen, guys, I cannot Они ему ставят watch. налево, направо, First of блядь, all, я your сдох, name Я is понял. Heno and Kanov, so if it's sometimes it's confusing to Kanov, Kanov, and so on. But you have to watch for your debuff. I can't look at Жало all of the 3 обоссал. targets Мне at мана once. кончилась, я Всех. все бутылки So, КД были, Да, вот блядь. жало. when you have the debuff, Кольцо-то, Kanov, you say старик. you did the right thing in Твоё. the second half of the fight, Kanov. You said debuff, okay, immediately someone taunted. Next time we will have arranged when Kanov says debuff, Heno will taunt first. If your taunt is Она resisted, убит Heno, you везде. have to say Да, к resist. сожалению. Don't wait, just then I'm taunting and you're using mocking blow and Марку it's мне shit. дайте двое We will have a бортовые. rotation of the tanks Понимаешь, next ну time. аналога нету. Вот Let's do the We'll do that. на пятом Yeah, фазе появляется. tanks communication, it's a work priority. Yeah, this Есть is как all открыть about окно tank рекаунта? communication. А то я что-то там натыкал. Рекаунт. Слэш рекаунт 50 шоу. DKP. А, да. Baba Ну, Yaga, перестал Dmitry писать, Grell, сука, Bit, ДКП Nox, стоит Thomas, месяца, блядь. Потому что он сейчас альтом. Lokur, Езы and может Pull in писать. your top. А Do ты you знаешь, want сколько this стоит? or Да, not? This езы is your знаю, bis. понял. Just saying. Баку, баф. Он же сказал, Sticky это bit. бис, это 50 декапы. Lokur bits. Пиздец, я Грец наркоман. Lokur. 50 декапы. GZ, mate. 50 декапы. Майнус. Кому-то. Ну Лакур. ладно, хуй с ним. Не переживай, ты ему на лицо потом. Блядь, Миллиадус, Марку бафни, да ебаный компот, а? Да ты заебал, ты только рестнулся, блядь. Что я уже у меня все есть, кроме маки, блядь. Thanks. Tier 2 Это же block. бис варит, типа, чего они стоят 25, а не 50?
что все тир стоят Я не понял, 25. Total bids. Canonf. А почему тогда вот тут тусы стоили 50, блядь, и это, блядь, шапка? Is it only tank bid? Тогда это Это был в первом Yes. были. Okay. Бред какой, блядь, ебанутый нахуй. Hena is on top. Yes, correct. Gretz. Thank you. Thank you. Heno. GZ Hano. Let's Pour go, la guys. Speed it français. up. Let's kill one more dragon and go to Let's bed. go. And go to куда? Je m'appelle. Можно психика, Be блядь, careful here. заткнуть нахуй? Now we will pull. And we go try Haramagus. Давай напишем. Why should we go Yes, sleep Можно ли for second? заткнуть? Just wondering, Please you're don't talking put. second day in a row, something like sleeping, slacking, etc. Why? Everybody come up. Speaking for myself, Baba Yaga. Thank you, man. Sleeping, fucking, blowing и It так is the далее, trade да? in a week. Let's go. Cocksucking. Tomorrow we take rest before It's Wednesday. fourth day. Wednesday, Thursday, Sunday, Monday. That's fourth. Let's clear BWL this reset, guys. Am I So- still able to speak, Baba Yaga? Is that sorry? Yeah, you Скажи, can, что of тебе course, в man, лицо but it's обоссать just готов. you are an officer and you are saying such a thing the second day. I wasn't even here yesterday, so I don't know what you're talking about. Okay, guys, please, let's do this boss. So let me explain it. He does the same abilities like the previous bosses, which means Wing Buffet, Shadow Flame, and Trash, the Wind Fury attack. But his special thing is that he enrages. So Kanov, I would like you to come with your hunter now, if it's not a problem. We need one more hunter for this Sorry. boss. We cannot do it without the two. Не видать тебе, блядь, шмоток на танках. Какая разница потом возьмет, ебта, куда нет, шмот танковый шмот точно никуда не Тебе нужно денется. будет, ну, Давайте Yes, я... I can log my hunter. I need nothing from this. Okay, Здесь then что-то криты не Канов пробуешь, can но relog нихуя. Во, все, мисс Мажнов придет. Yeah, we have only one hunter in raid. If Huntaritar misses, or if he resists actually the train shot, Mamier, you can also log your hunter. Go, Mamier, and smash. Log your hunters. Пизда рейдов. Ну нахер. Я ливаю. Харстон, блядь. Давайте вместе встанем и Харстон нажмем. Будет у нас флешмоб нахуй. Давай. куда это? Я не смеш, что такое, это он момент? Давайте, подходите. Не, погодите, это он момент, что ли? Не смеш? Серьезно, что ли? Япона, мама, блядь, все понятно теперь. Не, подожди, Конингин. Guys, don't think too much about the loot. Конингин из Мамьер. It's about progress. So Кунилингин. first we kill the bosses, Конилингин then это we был share the прист, loot. она же That's why престом I'm bringing играет. my tank, because we Хиллером. need it. Мамьер. So when I Вы ask you сказали, to что bring она your хотя hunter, бы don't хилит нормально, более-менее. И хильта don't think that I'm нормально, doing нормально. thinking Куда something не смеш wrong, сделался гном, or I have блядь? something Он against тоже you. за ханта пошел. So Сейчас we have А, зайдет. кик надо выкинуть нахер, пусть идет спать, блядь. Реально, And без Mamier кика нахуй отсюда. run Без in, кика нахуй. and Он we will БФГ summon. Это пришел. деморализающий, блядь. Вчера, Big говорит, я не fucking говорил. man. Huntaritar, Он вчера ныл, сука. the опять. trank shot cooldown is Что он ныл 20 постоянно вчера, seconds, блядь. right? Yeah. Okay. Then we will have this rotation. You will be Он first. пошел кататься на Second will be BFG, Да нахуй это все and нужно, Mamier will be давайте third. заканчивать с этим If something лагаем. happens, if you Мы не miss, зайдем, call мы it не out. зайдем, мы не So if you зайдем. miss Huntaritar, BFG will do his Не trank зашел, shot. конечно, в итоге сам, This блядь. boss does enrage every 10 to 15 seconds. So it is possible that you will be on cooldown Huntaritar when the next one happens. Короче, они дадут So все в it первый. will go Huntaritar, BFG, Mamier, Huntaritar, Не, ну, BFG, BG, Mamier, я and думаю, so on. справится. Okay, А есть Mamier, так шутка, Не, я, Hearthstone, кстати, не enter стекусь. BVL, and we will summon you. 15 кого я верю, что, блядь, танкил нажмет. Thanks. Log out, don't waste your flasks. Тебе фласку, что ли, дали, Димон? Да. Нихуя, Блядь, лагал. да нахуй это надо, блядь, у нас денег гилды банки, хоть как дурака махорки, блядь. I Надо don't что-то remember it. How long a break? экономить, блядь. Бред как. Yeah, you can have a short break, 5 minutes, until Mamier and BFG are here. Короче, Я заморожен. о, слушай, отличная идея. Я Я вчера предлагаю посмотрел. только лагаутнуться, чтобы не тратить тайминг.
Там тринкет жесткий падает, 13 дефенса, нихуя себе, блядь. Yes, here we don't have to swap tanks. А я We первый can взял just танк, have an да? off Да, tank да. prompt ДХ, for the win. ДХП. Но я первый There танк, is no потому что debuff это or очень anything Танка, on the да. tank Ну, of Хена, this fight. Хена первый Then the Нет, only нет, он только что extra забрал перчатку. mechanic is the frenzy that needs to be. Кстати, да, минус ДКП я за ему не дал, но у него есть. Also, what frenzy Я does, загубил. it will Я deal загубил. fire damage, Хена. like flame nova to entire Есть raid, еще минус ДКП у него but нет, it да, isn't ну too босс much может. damage, Ну да, so так, то есть ты первый. healers should be able to heal. Я мяч буду забирать. Canon, tell me where is your hunter logged up? Скажи, It is что possible. блядь, меня. Kargat, okay. Log in and start moving to BWL. It is possible that BFG is not attuned, and if that is so, you will have to come with Ezri. Окей. О, So, господи, you can do it. вы серьезно, что ли? Класка будет целей, давай. On this boss, like the tanks had their duty on the shadows, on the previous boss that was healing the boss. This time, hunters, it's your duty to do the train shot. А у кого у нас еще... А, вон Ривер у нас у кого-то и... Ой, бля, жопа горит, блядь, вы чё нахуй? Стоп, а кто танчит? А, ну Павли с Хеном на двоих. Так, ну что, стоит ребятам показывать ББ или не, пока рано? Да Если- показывай по хуям, господи. По бую, блядь. Вообще по хую. Куда Yeah, взял, we can kill блядь? him in this position. Покажите на верблюда, стриме. блядь. Бля, этот, блядь, мемчик. Мне похуй. Похуй. Да мне Okay, Mamier, hard Да мне stunned. похую. О, Smash, you're not attuned. Oh, sorry for this. Okay. Господи, у нас теория крафтер, блядь, забыл, что Флакер, есть атюн. флакер. Вообще без танков пойдем, да, я так понимаю? Смотри, у нас и танки его Да, хватает. да, ДПСом. Сейчас, короче, тебя ставим, ты подаваешь, его танчишь, все. А, главное, лечите меня, только получше, блядь. Нормально. Evasion, главное, прокачай. Да, блядь. Evasion improved, блядь. 15 секунд, блядь, должны его убить тогда. Вообще изи, взорвем, сейчас придут. так, дебаф. And then the next boss, only me, Heno, Kanon, Untaritar, and Mamier can talk. Healers, if you have a problem, you can say it, but let's try to be more calm about it. Last time I was just saying taunt this, taunt that, Heno, Kanon, my tongue was twisted. Yuani says he needs 2 more minutes, a few more minutes AFK, maybe he will be back before the boss. Okay, raid, let's move back into the same position. Go back down. Слушайте, а второй босс танчится там же, да? А, вот сейчас тут мы уже продвигаемся, блядь. Разные. Do you want me to pull him when time comes, or do you want to use Hunter? No, not yet. We're still not ready. Hello? Hello, Krog, is that you? Yeah, it's me. Sorry, guys. I had work, so. Welcome, it's okay. You didn't sign up. It's okay. Вот, порядочные европейцы пошли с Can I go to the toilet real quick? Yes, you can, of course. Did you guys start Rock yet, or? We killed Ebonrock. We are on Flamegore now. We didn't pull him yet. Пошли. Hey, I'll be please, there 1 as possible. minutes.
So Heno and Smash are gonna tank this, yes? No, I will take сразу, Я блядь, вместо потом Макса Хену будет. бутерброд взял. Тоже неплохо. Кожаный бутерброд? Кожаный, да. Heno will be the main Такой tank, знаешь, Bugsy will be off tank. Кожаный бутерброд, это огонь. Кожаный бутерброд. Как баф этот, как дебаф мой называется с прока с Найтфола, блядь. Как там эта реклама была? Это по-нашему. Блядь, шприц. Спел терабит. Ебать, я там на оверхилил на этом драконе, мне пиздец. Can you guys check who is the raid leader, please? I was logged off, so it switched. Я не знаю. Задолбал, блядь, этой хуйней, короче. Я проебываюсь лидера, блядь, и мастеру, Okay, you блядь. can stay leader. I will log yes until everybody is here. Wait, are you going with Pugsy or with Yeza for this boss? With Pugsy, but I will be on yes until. Okay, I need to return the Master Looter because you switched, so I thought you were going with Yeza. Then I gave you Master Looter. Бля, пиздец аптайм Summon хуёвый Mamier. у этого, блядь, топора. Summon Ezri. Ну, I'm на is аптайме, here. на предыдущем боссе, Okay. правда, там уёбский, потому что я им на нем не постоянно. Вот надо после этого глянуть. Так, ладно, я за мороженкой схожу. Heno, are you here? Yes, I'm back. Okay. So this is just me and you tanking now. You will be main tank, and when the winged buffets would hit you, I would taunt them, and that's it. Nothing else. This is the hunter's job. I'm repeating, Huntaritar will be the first rank shot, Ezri will be the second rank shot, and Mamier will be the third rank shot. Guys, can we summon Pugsy and Ezri, please? Пакс, ты здесь должен быть. I'm already here. If you have a Okay, shot, then Ezri. yeah. Just buff up everybody. Let's see if everybody is here. Okay. We have a few people AFK still. Can I get a summon, please? Krogi? Summon Krogi, please. На меня обиделся, по-моему, наш замечательный. Таких замечания сделал. And this time, Не don't переживет он. do anything. I don't know what aggroed, but I saw Shadow Word Paint before boss was in position. Блять, For старик, what сделай reason, I don't меньше know. активацию. Я не знаю, как это сделать. Как будто бафлишь там. Thundergrella, are you here? Ready. He's taking a shit. Okay. Тут никак, кстати, не Smash is сделаешь. here. Набей. Use buffs. Use cheap buffs. Be conservative. I'm not gonna force you to spend because this is an easy boss. But Heno, you need buffs. Consumables. So I got all consumables are you from previous boss. okay? Химию-то жрем или нет, я не пойму. Heno, do you have a healthstone? Yes, I got one. Это вот там же станчик, насколько я помню. Слушай, а они на что шкурятся, кстати? А? Блин. Нокс. Where is Thundergrella? Is he in a safe spot? На что они шкурятся? Теперь у нашего Can Хена, по somebody идее, mark может him? быть самый пафосный На что они? шаут. Let me see. На шкуру на He's in a обычную. safe spot. Okay. Как обычный Are we дракон. ready? Бля, какое мороженое вкусное. Может, Короче, что красное, делаем-то? белое, черное, хуйня, зеленое. Или Melios. обычная шкура. Короче, need там a что-то buff? надо делать вообще? Нет. Entry buff on Meliados, please. Дамажить, блядь. Не переагрить. Everybody stack here. А у Don't меня get такая же механика, откидывает breath on yourself. Heno,
You will pull the boss when ready. И он также эти школы, да? Lubach, Totem, you know. Не, ну камон, ну, блядь, ну что ты... And Hunters, Чё не listen. завезли? You, as soon as the boss is in position, you're not hiding anymore. There's nothing to hide from. You're here. But don't start DPS yet. First 10 seconds, give us time. Heno, we're ready. Pull. Will I get rebuff? One major rebuff Meliatus, please. Sticky, do it. Thank you, Baba. Boss incoming. Куплю, хуй ты орешь. Знаете анекдот? Heal Heno. Shield. Пошли. Shield. Блять. Тебе Да хил ну НС, нахуй. блять. Мы смеш гном, красиво. Smash go. Чё, идем? Heno has him. Да, идем, стоим тут, блять, ебанулся нам, въебал, смотри как. Как убивать его? Рейнджами, что ли, только или А тут что-то как-то не сильно помогает, то, что за стенкой стоит. Heno dead. Чем мы умираем-то, блять, Why no heal? А чё, хилить будем? Ты видел, что с рейдом происходило? Какой там хил? As soon as he starts casting Flame Nova, it means he's enraged. So hunters should do the tank shot. А, ханты забыли, естественно, снять People френзи. weren't healing because they were trying to get out Вы of чё, line of блять? sight. Это единственное, что вам тут надо делать, блядь. So Он же, hunters, as видишь, с soon as you бафом. see Он Flame всегда с Nova go, бафом. То есть, видишь, на нем висит этот we have the фрейзи, самый rotation первый. reset. Я It's понимаю, first но Huntaritar, second Ezri, эти не third стреляли. Mamiya. Я третий стреляю. Huntaritar, you Если call это было it, или you нет, say блядь? he resisted, then Буквально у нас подготовка. Ezri goes, if you resist, Mamiya goes. And Понимаешь? communicate between. Если я выстрелю, мы все одновременно, то все. Each time you see Flame Nova go, you have to trank immediately. If you are doing game shot, stop trank. If you are doing auto attack, trank. Надо просто Stopping. смотреть и анонсить трэнкшоты. Yeah, this is not about damage. For hunters, you literally can use just one button and that is strength shot. Если две одновременно нажимать не умеете. I have a question. Tell me, does the boss, when they usually enrage, they are enlarged and they become red? The bosses when they are enraged. Does he have the same animation, or can you No. only figure it out with the no? Only buff. You can see he buff with frenzy. Okay. So someone needs to call that out then every time he gets enraged, so the hunters know. You will see he immediately Я вот не starts слышал casting анонса Flame Nova. первого Хантаритера, второго He Мамьера. gets a bit bigger, he gets a bit red, Yes, and he casts. the thing is Не, он that it's говорит, not что на fixed. тему кто, So DBM, кого, I guess, когда. I didn't see it on DBM. It's as I said between 10 and 15 seconds. Just put point and you will see it in DBM. It's But there has to be some communication between the hunters. it's unchecked. Normally unchecked, so Let me see. flame gore and you will see the third. Show warning for frenzy. Thank you, Baba Yaga. Everybody go in your deadly boss mode. Or only hunters actually. I mean, immortal. If you want to help calling it out, do it also. So click on your DBM and under Blackwing Glare Flame Gore you will see show warning for frenzy. Бирт, я поднял тебя. Okay. U1 is back. Nice. Ища. Yes, I can call out who needs to train, but it would be best if you guys communicate between each other because I don't know if you guys resisted. You will first notice if you missed. So Huntarita should go first. If you get it, it's okay. If you miss, just say miss. Then Ezri goes. If he gets it, it's okay. If he misses, he says missed. Then Mamier goes and repeats. Да я думаю, ничего. Ничего не будет, попердишь так немножко. Ezri, it is first Huntaritar, then second is you, and third is Mamier. Пиздец, оно вкусное. Мой пробило. Maybe I'll call that I did it, then I Я вчера на фоточку канонку посмотрел. and then I call Mamiya. И решил, что I put the пора. DPM to show me the frenzy. Что-то Можно телефон бас стоит, коробить я почти выключил. Что там объяснить, что может надо кнопку нажать? Да, это слишком много.
Кажется, ему прыгать, блядь, не надо с этой хуйни. Иначе он, бля, разбивается почти на всю жизнь этот танк, блядь. Что, у нас писька ушла, да? Да? Все, лефта, рейд, блядь. Серьезно? Пися кика, да? Ой. Он наигрался, он, блядь, что? Нахуй нам такой нужен, блядь, скажем дружно. Завалит просто. Зачем он КЛ, объясните мне. You only will do healing Все assignments отказались. now. This try. Другой вопрос, что зачем человек соглашался, это другое. Он, блядь, не он сам написал в канале Рок, что я буду лидером, если вы не против. Все промолчали, потому что всем похуй, блядь, и он стал лидером. Что просто хитрожопый, блядь. Yes. But А он, в смысле, they can use подписан рейд или нет? the mana spring. It's only important that Lubach uses the fire. Сейчас посмотрим. Oh, you mean? Сейчас, а завтра. Yeah, actually true. If he does Nova. It's 15 people will get it at least. Then Yeah, correct. Не, не подписан. За капел не получится, получается, или получится, я не понимаю. Хорошо. Вчера не дали ему. Значит, ему не надо давать нихуя. Пришел, блядь, позже, нахуй, ушел раньше, блядь, заебись, нахуй. Деятель. Культуры. Пошел в жопу, блядь. Ни одного вопроса бы у меня к нему не было, если бы он не был лидером. Класс-лидер. Нихуя не дамажит. Только хуйню всякую пиздит. В Аниксе тогда я вообще, блядь, был бы рядом, я бы ебало порвал, блядь. Есть такое. Group 7 Spirit. Все съедено, все выпито. Keno, you are again main tank. So hunters, do you all know what you need? Please confirm. Если никто не будет ими руководить, это сейчас будет фейл, блядь, нахуй. Сейчас сразу выстрелит и все. Вон они там какие-то уже 7 макросы наделали. Okay. Ezri. Immortal, you can help Mamier call it out for her when it's her turn. I can do it. Okay. Okay, now how much health do you have? 8.1k. Okay. We are ready. Meliadus, you need some buff? Ready. Okay. Heno, do the pull in, go back. Lubach, be ready with the fire totem. Там ДПС, что ли, пошел? And... Угу. Спать. ДПС пошел спать. Nothing, do nothing. Мы стоим, тупо хилимся или что? Frenzy. Erzi, you're next. 2, Frenzy. Пока фаер тотем воткнул. Мамиnek. Когда пиздить-то идем? Идем? Пошли. Мамиго. Так, тотемы дал, парни, все, погнали. Аккуратно, аккуратно. Баба Яга, ебать, ты хуяришь. Frenzy. I'm doing it. 4, 3, 2, 1. Erzi, do it. Cannon. 4, Проебал. 2, Mommy. I did it. Use bandage, guys. 4, 3, 2. Millie, move out and use band. It's not a deep Do yet. it.
Нахуя? 3, Я фул, бля, вообще-то. Mamier. Mamier, trank shot. Good job, Mamier. 3, 2, 1. I'll do the next. Это называется живая бомба, понимаешь, что это дамажит, блядь, а не мертвая нахуй. 4, 3, 2, 1. Пойдешь, блядь. 4, 3, 2, Who's 1. next? Mommy friends. I did it. 4, Okay, mommy 3, next. 2, 1. Mommy go. Do it. Good job. 4, 3, 2, 1. Mommy here, next. Good job, guys. Это просто ни о Friends. чем, босс, блядь. А он такой, есть, I блядь, do it. человек, как Okay. Обоссать и все. Good piñata. 4, 3, Good job, guys. 6 out of 8. Блять, опять What? варежки упали Herald of варежки, блядь, Woe. пиздец. Whoa. Ну, Хэнк, Воу, который нахуй никому не нужен. блять, сука, And now ебучий Canov is not мисс-мэш. here. Блять, ебучий мисс-мэш заберет ее. Didn't we get gauntlets of Это rat? топ. Да ему топ, да? Это топ. Больше нахуй никому не нужно. Блять, это вот опять три пидораса, блядь. We got them. А вот Is зачем it мне okay интересно now обходил, if блядь? Pugsy Я has it or? Не знаю. Sorry. Если что, ты вещаешь Can в I общий bid чат. then, if it's open? What are you? Ты. You are Нормально. DPS? What? Yeah. Меч не упал, блядь, мне. Well, it goes. It's primary for tanks, so it goes to Pugsy. Был напуган. In Molten Core, we haven't had the situation where we had to change our main alts. You can tell me your opinion now, but to me, it makes more sense that some alt that is performing a useful thing in the raid has a main spec item than for your off spec. Plus, you have time to take. Yeah, I agree. Okay. Ezri, no, you. Oh man, look, the trank shot on Chromagus is maybe the most important thing to pass this boss, together with the breath. Kanov, you can go on warrior for the first try. You can. So 25 for Pugsy. Wait, let me do the loot first. We will have a try for Chromagus. Just want to see how hard he is. Пагзи забрал себе варежки, блядь, ебануться. Не, ну он единственный танк, которому нужно. Реально не no speed отдавать. 1 second, I will tell you if this is 50 or 25. I need to confirm. Однозначно, блядь. I'm pretty sure 25. Yes, I'm also pretty sure. But just want to be 100% sure. Забрать, что ли? Нафиг она нужна, это межгномовская, Yes, по this is идее. 25. Она даже ему не нужна. Bid if you need it. Gunvars, okay. Closing in. Wait, we still need 3 hunters. А хаб-то зачем? I told Kanov to go on warrior. He can join with warrior for the first try. 5, 4, 3, 2, 1. Cool. Yes, but should Mamier stay on hunter or go on priest? We need the tanks on Chromagus and we also have frenzy. Если серьезно, Варя бедит на нее. Mamier can stay hunter. Серьезно. Варю, а почему нет? У него дамага дохуя на маске. Как ты там на весь чат. Да, больше никому не нужно. So this is your main spec. Gunvar and off spec for your hub. Are you okay with Gunvar? 60 АП. А Гунвард вообще обосса, что ли? Посмотри, с чем он. Talking to me? Yeah. What did you say? Смотри, с чем он. Guys, summon Kanov. Oh, thank you. Locur, give the sand to Immortal. We will do it after the raid. Where's... Okay, so I hope you're all here now. After we kill this pack, then I will go through the tactics for summon Kanov. Thank you. Yeah. А чем, мы спать идем? Нет, у нас еще час рейд. Блядь, ты что там, мой меч, блядь, какой спать? Я тут что, просто так пришел?
Loco, Еще can you please 45 summon минут Khan? рейда, какой спать? Там же Блин, Хромагус. Хромагус нужно точно убить, блядь. Рому Хромагус же, надо он же убить. лютый Надо нефа пиздец. пульнуть. Надо не пульнуть нефа. Хромагус не такой лютый, вот не файр, Он лютый пиздец. Summon Khanов. Вообще лютый он, да, безусловно. Он реально, он самый лютый из всех, блядь. Ага. Мне кажется, Неф и тот проще. Блядь. Summon Khanov. Серьезно? Ну да. Неф вообще адский, блядь. Там персонально просто больше, да, проблем разобраться. Immortal, am I Но lagging? здесь прям сейчас будет залупа. Pollen is starting. You're not lagging on Discord if that was your question. Yeah, that was my question. Okay, Здесь чуть не Heno, прокнуло, you will take нихуя, Cross, блядь. Pugsy will take Skull, Khanov, you will Залупа, take... блядь. Где у нас этот? Жажа Лама. И то. А, вон 8 место. Call the weaknesses, pulling in 5, 4, 3, Так, форста мне 2, найдите. tanks, you should be in front. Хоть пульте с разных сторон, блядь, этих мобов, ёбаный, что вы все пульте с одной Так, стороны фрост, танки, блядь. фрост мне найдите. Одного налево, два направо, блядь. Frost on Skull. Don't DPS immediately, we need FOPs, do everybody. Melee south, melee south, melee south, melee south. То оно Скал, всё, короче, блин. просто можешь его жить. Да снимите вы с меня его. Ну серьезно, блядь. Батя, чё так заходит люто? Я сейчас на 3-400 Melee шоп south. прокнул. When you see the tank spinning, move. If you don't have FOP, move. Why are you dying? Okay, now we will change the tactics. Melees, move back to the healer. Здесь миль тогда не помогут. Slutty Spice, move back. Beard, move back, please. I want to see how much damage the range can do. Your way. Square next, it has aircam. Okay, your way. Я пошел оттуда нахуй. Heno dead, Pugsy Pick up picking Cross. Pugsy picking it. Никак, брат. Smash has it, heal, smash. Анов, а ты сейчас с двумя пухами? А, со щитом все-таки. Че, ссышь, что ли? Да. Слышь, да. Серьезно? It doesn't show Вот смотри, с anything, двумя because пухами, element смотри, of какой Yeah, сейчас. you have to test it. Не знаю, чего направил Heal Khanov. не пойму отсюда, блядь. I think it's nature or shadow on this. Да он сыт, потому что сам не смог пага забрать. Nature, yeah. Shamans. Move from tank. Insect swarms, lightning bolts, whatever you got. Once. Сорвал? Да. Нет, его просто разуплотнили, блин. Ну все, больше нет паков в этом инсте, блядь. Все. Все. Guys, you are getting damage for nothing. Сейчас Yeah. убиваю. Куда? Ну как? Pomianti, good job. Зуба, пока. If you don't have reaction potions, А чё он его don't крутнул сейчас на чем? die. Это Simple. таунт. Стан, в смысле. When we have mages and warlocks who can deal 10,000 crits on these guys, there's no need for your DPS melee. Ну, And примерно это и dying. делаю, да. Поэтому, короче, You're он just так вот slowing the сносил, raid блядь, down. отлично, бля, ёптать. У меня... Heal Так, я Pugs. также умер. Okay, now we do Chromagus. So, rest of the people. Quick explanation of Chrom. Quick. If it can be quick. Some people say Chromagus is the hardest boss in BWL. Maybe it's Nefarian, maybe it's him. It is very, very hard on the tank. He hits like a truck. So what the tank will do, he will pick him up and I will move him to this position. This line, see this rectangle here on the floor? This is where the main tank will stand. Maybe give the guys a moment just to raise everybody so everybody can have focus.
Okay, yes. Rest the вон whole там raid. рычаг есть. Okay. Это то же самое, что Бист, да, в Guys, этом? all come У here in Борейсе. front. Почти. Near bugs. No, wait. If tank goes in with two healers, Почему эти долбоебы минуты трупа никогда, я не понимаю. Я and just wipes, but keeps alive just enough to see which Ты к people любой do it. хуйне No, можешь it's доебаться. not necessary. We Надо will было try быть it without. We гаишником will было just do и it работать. normally. I will say how we will do it. Don't worry. So everybody is up. Now listen. I want the whole raid to move here. Move here. Where Sick is jumping. Everybody come here. Тут надо And таких turn или нет, а? that direction and watch what I'm doing. So I will go inside and I will pull Chromagus. Some healer will be on me, shield me or whatever. And the main tank position is this. I don't move a muscle. I'm all fight on this position and tanking the boss. That is one thing. Other thing, all casters and healers stand here. This, for as far as position goes, is a very easy fight for the healers. You don't have to do anything because you are in line of sight of the main tank, but you're not in line of sight of Chromagus. What Chromagus will do here, this is another assignment for the healers, he will put debuffs on the raid. They are called afflictions. There are different types of debuffs: curses, diseases, poisons, and magic. They need to be removed. If any of us in the raid gets 5 all different debuffs, he will turn into a dragonkin and most likely wipe the raid. Because he can be, I believe, polymorph maybe, but it's very highly resistance. He can break polymorph and start killing the raid. It will not be good. So here, dispelling is high priority. You only after I'm finished, you can help with assignments for the main tank healer. Then, what is very tricky here, yes, cleansing totems, exactly, Lokur. So what is very tricky here are the breaths. There are 5 different types of breaths on Chromacus. And each raid reset, which means every week, he will have 2 different breaths. There is a fire breath, like the dragons have, which deals huge damage, nothing else. There is one breath which slows the main tank and deals also damage. There is one which reduces armor, and so on and so on. Doesn't matter. There is one very particularly nasty breath which is called time lapse. So what happens with the time lapse is that everybody who is, and one more important thing, his breath is not like a cone from the dragons. If you are in line of sight, even if you are behind the S of Chromagus, you will get hit by the breath, which means everything in his line of sight is hit by the breath. So DPSers, what you will do, until we figure out the breaths, you will have to line of sight it. I am pretty sure that he does a breath every 30 seconds. You have to look at your DBM. I can't focus on everything. You will have to watch DBM and you will have to line of sight. And Meliadus, you went into the position where we will have our off tanks. So off tank can stand here, and so in case of a time lapse, what will happen is off tank, who will be second on threat. Off tank has to be second on threat. Off tank will line of sight. Why? And if you are high on DPS, you will have to watch your threat. Then you will have to take time lapse, because what time lapse does, time lapse is a breath which reduces your aggro by half, I believe. Logically, if you're DPS and you're high, you have to take it. Why? Because the main tank will be hit by it and I will lose aggro. And if you don't take it, guess what will happen? Chromagus will all of a sudden from here come here and do rah, 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 and kill everything. Not good. Scary. Cool voice. So, off tank, you have to hide from Chromagus. На самом деле, на Why? таймлапсе можно Because you просто ловить don't want to ДПС be всем hit и by все. time lapse. That's it. So you are second on threat. You pick him up, position him, GG, easy. Так что мне делать? Okay. В 2 словах. I know we're not ready yet for this, тебе but всё let's give it рассказал. a shot just to feel how it works. Короче, And стой вот там, где Надо убивать его. желтая the параша. melee guys. Say it, Infidel. Here. What?
melee guys. Well, I don't know. If you are Я не понял, где мне here, набирать then we агро? are on his asshole, and we То are есть- moving Долбить его в here жопу. where I am now, where slot. Так, а милишники где все стоят? Here or maybe even here. Там, because кстати, he is видимо, они already будут стоять. Хотя они могут стоять, на самом деле, вот в этой... Yeah. But I have a question, Я лосось Infidel, стоит. for you. Who will dispel you? Блин, лос. Какая хуйня лосится было, да. Again, please. Who will dispel you? По идее все должны стоять. That is the problem, yes. Why not What? move here? Why not move here? Yeah, you should run to the casters. We can To try dispel. that. Yeah. Understand. We'll see how it works. I don't think dispelling is a problem because the persons who are dispelling can just move like here when you are attacking the boss, and they can just easily dispel you and then move back like strafe right and left. Хиллеры тут бегают вот так вот. It shouldn't really be a problem because Meliadus has to do that same thing as well because he's trying to heal Да you нет, тут Терру справится. as well. Okay. I'm equipping my full mitigation gear. Let's see if everybody is ready for the big boss. Что? Я стесняюсь спросить. Воин, короче. Meliadus needs buffs. People, please give him intellect. Видимо, в мили бьет не ебано. I never tanked Chroma because I will Баф tell эти you how колючие, hard he пожалуйста. hits. And one more thing. Save your debuffs, save your cooldowns for 20%. Because when he gets to 20%, it's execute phase, but also he will enrage. That's a hard enrage timer, nothing we can do about it. He will enrage, and he will also periodically use frenzy. So Huntaritar, Mamier, you will have to trank him. Huntaritar, you be on it. I'm not sure the interval is not so it's not so hard like on the last boss, but it still happens. Guys, please One note, turn you on can... frenzy timer also. Yeah, turn on frenzy timer Thank in you, the game. thank you. Show warning for frenzy. Okay, nice. Yeah, and it's well, if the breath is happening and the boss is about to frenzy, the hunter just needs to tank him and not wait out of line of sight, because the tank will most likely die if the boss is enraged. Everybody, if you have hourglass sand, trade Pugsy. Everybody trade me. Чё он раздает? Песок. Песок от таймлапса, по-моему, или чего там. Let's not waste them on I know, first. I know, don't worry. We Maybe will not even today at all. Yes, don't worry, I know, I will not give them out. But still the main tank maybe, if I'm stunned, I think that I will lose aggro. I'm not sure. Yeah, you have to use it if we get to that point. Когда его жрать, когда застанет, да? You can't use it yourself. Someone else needs to use it on you. No. Or yes. Usually it's healer's job. No, you can use it on yourself as well. The user of brute. Yeah. Yes, I can use it on myself, I'm pretty sure. So usually in the fights here on Chromagus, tank, the main tank gets sands, healers get sands who are assigned to the main tank, and hunters. Why hunters? Because if you had Brood Affliction on the 20% and he enrages and frenzies at the same time, he will hit me for 5k and I will die unless you can use the sand. Okay, and let's do this. Let's try it out at least. Let's see how he hits. Let's see the breaths and so on. You can take off Onyxia scale cloaks, correct? I'm going to pull him. Big dog incoming. Just imagine it's the beast from UBRS, if it will make you feel better. Oh my god, he's so huge and ugly. Piece of shit. You got this, man, come on. Run! Run, Pugsy. The sound. Healers. Oh, I parried his attack. What a little bit. Mage's Dicker.
Defense him, drink. Okay. А что, мы пиздим его или что? Mamiya, you're next for frenzy. Бреф. А, нет. Таймлапс. We have time lapse. 26 секунд. Time-lapse. Транквил, блядь. Транквил. 2, 1. Собака здоровая стала. Где там? Positioning him. We have poisons. Френзи, убить уже, блядь. Я Through снял. the affliction bronze. I will now tell you what happens when I'm stuck. He's still on me. Nice. Okay. Second breath is. Oh god. Ignite flash. Mommy Frank. Mommy trank. Nobody gets hit by flash and I got everybody. Oh shit. Trank. Перестанил нас. 4, Oof. 3, 2. Okay. It's too late. Main tank dead. Wipe it. Танки, блядь. Вообще даун. People, believe it or not, he doesn't hit hard. I don't know if I was mitigating everything, but he doesn't hit We hard. kill him. Let's try another Did you time. figure out what school of spells he's weak to? Correct. Smash. That's a very important thing. We will. Every breeze. Yeah, Yes, it it changes changed. every time. We will have during the fight with Chromagus one person. No, not one person. So one warlock Detect who will magic, call can it you out. put detect magic on him? I think it's the same like an overseers. You just have to test it and call it out. now. We have a repair bot. У нас есть шаманы. Сейчас что-нибудь So придумаем. usually people say that when you get a time lapse, that's bad RNG. That's the hardest breath to handle. But we will learn how to do it. We can't fear the time Таймлэпс lapse. разве по Wipe дефолту it. чуть I ли не will give всегда you идет? repair bot and we Как will помню, repair. почти каждый раз был Вполне, таймлэпс. кстати, нормально мы его убьем. The good Но thing убьем about сейчас Bronze нахуй это говно. Affliction is that even when I am stunned, he is still hitting me for some reason. Do we have a soul stone? Yes, I got. Okay, use soul stone, don't use anks. No. Too Okay, early. Die. Rip. Rip. Do we still have a soul stone? Okay, Chira's wait. Well, I want to see him reset. Okay, he's moving The back door into will his... close, I think. No, I think it stays like this. Are you sure? Yeah, I'm pretty sure. Yeah, he will stay here when he's out. He won't go back to his home. Okay, use it. Now, people, I want you to know one thing. His breaths have 30-second timers. And that means from the beginning of the fight, when 30 seconds pass, he will do first breath. Then after another 30 seconds, he will do second breath. Then after a minute and a half, he will do again the first breath. So it's predictable. Which means that Millis, all of you got hit by the breath. You don't do that. And you were again in that wrong position. I don't know why you were going there to the off tank. So until we know the breaths, you line of sight, you hide, and that's it. And now we know that the first breath is time lapse, the second breath is fire. That's it. А ты тотем на поизон ставил, да, на клин? Да, конечно. Вот я чувствую, что это какое-то наебалово тут присутствует. Тотальное наебало. Блять. Пиздишь же, ёпта, я ж посмотрел, блин, там сколько чего очистил. О. У нас после поезда. Так что нормально все. Чё, диспел смотрел? Диспел это. Ну, только один, это то, что вручную, а так тотемом. Вот здесь тотем не засчитывает, по-моему, такое ощущение. Это он засчитывает, просто его поставить надо. Почему нет? Да я ставил, что ты мне рассказываешь? Я же... Я тебе говорю, он не считает. Тотем сумки не считает, согласен. Ебаный Антон. Я не в твоей группе, я не знаю, но, по-моему, не было у тебя. Я
посмотрел еще, что, блядь, тотем. Бля, чувак. Все, да. Вот я... Да точно не было, точно, вообще, инфа сотка. По логам посмотрим, блядь, что ты там делал. When we rest, I will do a ready check. I have a question for the raid. Да, но Конечно. ты специально не выложил, там, блин, не нажал ни одной кнопки. Так, здесь я не вывожу, так, нахер этот лог. Нахер такой выкладывать. Да, поссать вас там всех. Подпилю там логи, блядь, скажу. Там будешь рассказывать. Да я там топ-1 был. Где? Пруфы, блядь, в студию. Где, бля? Жила жаба сегодня басом. Короче, идея Ща простая. ебнем. Включите себе таймеры в DBM, чтобы отсчитывали все брызги. Ждите мозги. Просто все. Я включился, все таймеры сейчас. Все вижу, брызги блядь, надо да. вводить. Даже Да, сам да. таймлэпс. Хотя на самом деле, Да, по идее, да. должны все стоять. Таймлэпс собирают просто все. Okay, Slutty, I know you have to go. Good luck and thank you for coming. I'm coming. I'm coming. Похуй, говновар. Или кто это там? Вчера тоже Как это называется? Бриз, да? So, Ты про бриз говоришь? just a note for the off tank. Off tank, you line of sight every breath. Cooldowns. That's Окей. sorry. Лайф I'm эту putting ночь down a между pot, ну, блядь, в ДКП, and блядь. when I where is it? It's an Yeza. Immortal, do you have any bots? Ты посмотри на его гир, как думаешь, дохуя он смотрит взял? Thank you. А мы можем туда Yes, опять подойти? so this ready check, Погоди, а где бот-то поставил? if you want to go to sleep and continue on Wednesday, click not ready. If you want to do 1 or 2 more tries on Chromagus before we end the raid, click ready. We at least have 20 minutes more raid time. Блядь, Okay, задроты majority of проснулись. people Идите нахуй. clicked ready, so we will do 2 more. Пизди, блядь. And now I'm using Миллиадус, блядь. Сука, everybody пизди, блядь. repair. пизду в Андрюх. настройку поработать, блядь, хоть раз, блядь. Сидит там, спит на работе, блядь. И чинись, блядь. Yeah, we will do 2 more pulls. We have time for 2 more pulls. Ох, 11 So, голды. Давайте raid до get двух, into блядь, ебать, position. как вчера, хули, блядь. Heno, you Вообще will да, be the off tank согласен. here. Можно Я до хочу 3. меч, блядь. Actually, Heno and Kanov, you can both be off tanks. You will both be aggro, and you will be Ты second and сначала third in яички position. лежи у этого. You guys Вот я are пытаюсь, а мне не line of даете sighting здоров уже сейчас every сделать. breath. And you're not line of sighting it here, because he will go for you. You're line of sighting it here. Are you sure about losing every breeze? What about time lapse? Yes, off tanks have to line of sight. Okay, sorry, But you're talking about yes, yes, off tanks you line of sight every breath. Damage dealers, if you are high on the threat list, when there is time lapse, you move out and take it, because it will drop your threat, like fade or vanish or whatever you have. Puff, please. Immortal, please. You are designated for mage resistances. When you see him weak to something, you call it out. Warlocks, do it. Krogi, you will be for warlocks. Also, be careful. If it's weak to shadow, and you crit twice in a row, be mindful of the threat that it's Слушайте, вы generates. мне можете сказать, когда мне выходить? Если тебе сразу выходить, как только он поставил, и набивать агро, и как только ты видишь брест, ты заходишь вот туда за угол. Ну, вот And let's give it a shot. I will still not be using sands now. And let's just get down some basic mechanics. Ultaritar and Mamier, you have to be really confident with the frenzy. He starts hitting hard. Прям забираешь, вот видишь, что таймлэпс идет, лосаешь его, выходишь и просто... And guys, Chromagus is not a DPS race at all. This is just a slow and steady fight until 20%. Nothing else.
On 20% you can use your cooldowns and go crazy to kill him so that he doesn't kill me. And that's it. I will probably shield wall and what will be needed. Okay. Агро может, ну, как бы агро билде, я думаю, в этом. У нас секунду, короче. First brief. Синяя. Ну, так где ДПС это? Что это такое? Френзи. First breeze 5 seconds. 4, 3, First breeze. 2, 1. Huntaritar your sec. He goes for Krogi. Ну что это? Ну он под френзи, чувак, я не могу его забрать. Frenzy, guys. У нас хантеры долбоёбы конченые. Heal Bugsy. Come out of line of sight if it's needed. I'm repositioning him. 4, 3, 2, 1. Friends is hitting like a truck. Second breath. Wow. He has major vulnerability by the Time lapse in 10 seconds. Frenzy. Guys. А что у нас такой? Should I battle race hunt? No. Arcane, guys. 2. He's still frenzy. Off tank. Frenzy. Frenzy. 4, 3, Мы не можем его забрать, пока он под френзи. 1. Now time lapse is fucking us up. Один и второй. He's У frost. меня He's frost. КД еще минут. Dead. Bugsy dead. Ты можешь снимать? Люди могут снимать или нет? Кого? So, Френзи снимать. off Terus. Каким раком? Thank you, but no, wasn't any need for. I lost all. Just wipe it. Wait, time lapse. Does it do any damage or it just lowers the aggro? Time lapse drops your health on 50%. Я думаю, что здесь это не снимает. А ну, вот в БК... Is this maybe something that we can all take except for off-tank? Just like Просто ignore раздает и it. все. Yes, if you're high on threat. So this time, Lokur and Krogi and the warlocks who are high on threat, you should take time lapse just to drop you in threat. Otherwise, your threat relative to mine is higher, and he goes for you. He's in the raid. It's a problem. It's random. Which one breeze will be the first? Oh no, it's not random. No, it's not random. It's always the same. So first breath is time lapse. Second breath is ignite flash. Let's do one more try. Ignite Flash, это как раз дот повесился на меня, да, я его словил, получается. Да. Я взял time So all melee will stay for not melee, all DPS will stay. I mean, which one is first and which one is second? Is it random or it's a sequence? No, it's always the same sequence. А по-моему, это рандом. Что такое рандом? DBM even calls out time lapse. DBM the first, because I'm asking because DBM calls out first breeze as first breeze, and only from the second breeze becoming calling the right breezes. So that's why I'm asking. I assure it's sequence, not a random. So I just want to say something. I saw at least 5 or 6 melees getting hit by the second breath. That's a wipe. You can't do that. You have to line of sight it. So I don't know. I mean, I can call it out, but I shouldn't. I'm everybody can use DBMs. Yeah, I hope everybody has DBM installed. It's a mandatory add. Someone should call it anyways. It's just better to call it. Okay. Yeah, someone will call it. What Krogi is saying, it's good to use rank once to fish for weakness. Because, of course. Yeah. I will call the second breath
So second breath is fire. I will call it on 5 seconds. Infidel, then you can call both breaths. Well, why just one? Call breaths. In my opinion, we all should take, except the off tanks, the time lapse. It will be easier. But if healers take a time lapse, then GG healing. Does it lower healing as well, or only lowers 50% of HP? It stuns you for 4 or 5 seconds, so I will die. Seconds. Time lapse stuns. Okay, we will call both of them. So better to avoid everything. So call just breezes and we hide every breeze. I just think we should do it this way and watch the threat. Yes, but also, guys, I see that we are not removing stuff from raid. We should be cursing, dispelling, removing poisons, removing diseases, everything. E1 died 38, Tires 70, Hub 5, Baba Yaga 5, Martalon 4, Lubach 4, Max Union 4. It's dispels for the last fights. Sticky 3, Spexy 3, Tendergala 2, Chwoni 1, Cherries 1. That's all. Yeah. I know we are just trying the mechanics, but we should also, be prepared to remove everything from the raid. That is also one mechanic of the fight. Yeah, that's one of the most important ones. Debuffs. Remove debuffs. Again, about melee group, they are all out of sight. So who will dispel? Вова, а в той нычке мы можем от этого... Melee group, go where the healers are. We will not use the tactic from behind. Look at Meliadus. If you get debuffs, you'll just go here. And watch your debuffs, it's very important. Чего, Миш? Okay, buff up. Let's do one, and if we have time, one more try. Вы And там then и we'll должны call raid прятаться. and get some sleep. Иди, Tomorrow we don't raid. Вы там и Finally we должны get some лосить rest. это. Это лосается там. Точно, да? Просто я не понимаю нихуя. So now I will look at your melee. Infidel will call it out. You don't get hit by the second breath. It's huge damage and you just die. The time lapse. For the time lapse you can get hit for the time lapse because it will drop your threat, as I said. And the only guys who are not hit by the time lapse are the second and third tank that are Heno and Kano. That's it. Все. Pulled. Shit. He has huge. Sorry. Сейчас первый, да? Slow on. No DPS. Just heal. 19 секунд. No DOTs until 90%, please. Second first breeze. Frenzy. Frenzy. 4. He's frost. He's frost. Dispel frenzy. 1. Frenzy. Frost. First breath. Rating 5, 4. First breeze. 3, 2, Hide. It's okay. I'm still top. No, I'm not. 4, 3, 2, 1. Poisons, remove poison. Отреконченный магазин. Mage's Dicker. Second breeze 5. Second breath incoming 5 seconds. 4, Everybody hide. 2, Everybody hide second breath. Ништяк нас. Frenzy. Погнали. Frenzy. Okay, only I got hit. What's the vulnerability? Миш, у нас тут красиво будем сейчас ебошить. Guys, let Infidel Arcane call it. Ruben. Let Infidel call it. Frenzy, guys. Time lapse. Time lapse 5 seconds. 4, Should we take it now? 2, 1. If you need Я to, он дал look at уже your нам. threat meter. Что-то напиздил этот. Smash has it. Ну не Smash, уйди Smash нахуй. moved to the tank spot. Smash dead. Я тотем поставил, так, второй. Удивительно, блядь, нет, что Smash dead. Dispel Pug. Warlocks, Да, Warlocks, блядь, Shadow. 6 секунд. Прячемся. Ignite flash 5 seconds. 4, Hide. 3, 2, 1. Все равно достало. Ебать.
Пошел лечиться, блядь. Frenzy. Prince, go to the range. I'm gonna have too much debuff. Okay, good. Как так? Мы же спрятались, блядь. У меня два всего, по идее. Frenzy. Ignite flash 5 time lapse 5 seconds. 3, 2, 1. Frenzy, frenzy. Hunter's 4, frenzy. 3, 2, Frenzy, 1. Mamir. Мне кажется, на 3 хантера. You won't die in a wait for the Ignite spells. flash. Ignite I flash need it 5 for the spells, yeah, the anything. Hide. Cannon. I'm stunned here. Oh. Жало, тебя что-то не чистит. Dispel poison pugs. Thank you. Frenzy. Маны нет. 4, 3, Can somebody 2, dispel the raid? 1. Блять, почему он нам достает? Он его Time lapse 6 слишком, seconds. слишком его сюда поставил. 4, 3, Off the 2, hide. 1. Таймлэпс сейчас. Жало. Cannon has him. Pugs the head. 4, 3, 2, 1. Arcane vulnerability. Ignite flash 6 seconds. Hide. Frenzy, hide. 3, 2, 1. 4, 3, Frenzy, frenzy. Чистите Frenzy. меня. Frenzy. 4, 3, Fire vulnerability. 2, 1. Time lapse 7 seconds. 4, 3, Frenzy again. 2, 1. Tranquil shot. 4, Не знаю, все равно цепляешь эти хуйни, я не знаю. Cannon has him. Careful I with don't the have enough mana to No, pick it. Cannon. Кажется, они их Not криво too far. держат. You will put healers into line of sight. Надо вообще в Frenzy. дверях держать его. Healers move out. I'm repositioning him. Move out healers. 2, 1. Pugsy dead. He was frenzied. Pugsy dead. Nice try. Okay. Ignite Guys, flash 5 seconds. Hide. Cannon has him. 2, 1. Cannon is the only tank. He cannot line Не of sight. можем He его doesn't have жопой another tank. раздернуть? Wipe it. 3, Okay, people. This is a boss where we will need specific assignments. We will decide who will call what. Also, we got time lapse, which is the hardest breath. 4, We 3, will have specific assignments for each thing in this fight, and only that person will have that duty. So one will be for the breaths, one will be for the resistances, one will be for the debuffs or whatever is 4, needed. 3, This 2, was a better 1. try, but still, you look at the beginning of the fight. I would say that we need to give more No, time the to the point main is, tank because what no, happened? because it is really the time lapse the first breeze. You shouldn't even DPS him before the first breeze. Yes, correct. That's what I was about to say. So we had time lapse, and when you start DPSing the first breath, I get hit and he goes for you, and that's what happened this time. He went into the raid and killed 5 of you. We will organize better for next week. Now the raid is over. Thank you for these 4 raids in BWL. The first week we did 6 out of 8. I think that's very good job. We will only improve. Пиздец. До двух ебашим, ничего, нормально. And if you have any suggestions, of course, about the raid, put them. Yes, or say it. You would like to do one more try? Yes. Yeah, go. Okay, I'm gonna make the same ready check. Yes, if you want one more try, no, if you want to go to sleep. Most of the people want one more try. Let's give it one more shot and then we will go to sleep. Rest the raid. Last one, I promise.
Any shaman have Ankh? Это я вчера не помню, что, блядь, голосование какое-то было, бля. Просто сказали и все за 2 часов. Мечик, 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 мечик. We might have to run back then. Release and run. Мечик, 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 мечик. Last pull on Chromagus and then sleep. Плечи, 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 плечи. Правда, они мне не I достанут. suggest on this fight Я не понял, а почему мы его жопы не поставим? А как отхилишь танка? Фишка в том, что if needed, чит should заключается в том, что only вы dispel постоянно unless the boss has shadow and позиционирование. Не, позиционирование идеально. Yeah, I already assigned 3 Да, persons вопрос в for том, что он dispelling. сейчас накосячил, и в Because итоге, блядь, даже за noticed стену I не had получали. debuff quite long last time, and Слышите it's меня, really пацаны? tricky, not just for me, especially for А healers, чё мои-то не because встает? it burns Кто mana and it Бежим, slows their бежим. Все movement, бегут. so it's fucked. Я Yeah. увидел поздно уже. Was there any debuff that didn't get Дима, removed at здесь all? I mean, Мне кажется, Хантера должны poison. рейдж снимать, Okay. когда, блядь, он взрывается, его стаунтить нельзя. Hardest since we only А все have остальное время он two, пусть сам он рейдж oh, проходит у actually него. 3 druids in raid. Там unhealable, там But реально you can такие put плюхи cleansing летят. totem, Мне у poison него, блядь, cleansing вот totem also. 90% случаев Хантеры лежали все мертвые, и рейдж сам проходил, все нормально там было. What totem do Ну, we можно, Мы конечно, почти попробовать. френзи Yeah, but пережили. shamans, Почти все shaman френзи totems мы were пережили, calling for потому что their Хантер, part. блядь, Yeah. but still it helps a lot. Yeah, at the moment we Мы had пережили так, one да? shaman, one druid, and one priest Не, ну это handling the убиваемо. dispelling. Да, это вполне убиваемо. The main Войне problem is убиваемо вполне. Я хочу melee заметить. is out of Сколько у нас fire. человек? Почти full. здесь не рейндж Not файт everyone вообще. paying attention to the debuff. By the way, these were the dispels for last fight, so really good job to one die. Everybody, and Terus also 52. Блядь, тотемы не Should do считает. their part. It's a really big part. No, we have Dispellers. assigned dispellers. That's why he has not many. Yep. Говорю, тотемы не Yeah, считает. I understand. That's why I'm saying we should maybe have assigned from every class. We should handle those We do. debuffs. Yeah, we do have one from each Я healer там своими class бегемами. already. Shadow Ball, So 43. Fireball. if we are taking too many healers to dispel, well, we might have some problems with Yeah, what healing the what boss. what priest can do is farm intellect or spirit and spec DC. Correct. Or you can put a lot of mana per 5 and just you're just dispelling, right? Yeah, if you have spirit gear, it works really well with the innervate from it. So you have to use it really early on in a fight, so it's back up again. Okay. Сколько у нас Uh, хилов? y- yeah, that's a good idea. Let's dispel. Ну, Сколько у нас сходим очень хилов? так рано. Okay, so this fight, let's do it like this. Infidel, Андрюха, breaths. Immortal сколько у and нас хилов? Krogi, weaknesses. Много. Yep, gotcha. Сколько много? Huntaritar, Frenzy. 8, что ли? So that means if you're on cooldown, help mommy, Странно, tell her многие when гильдии exactly to по frenzy, 10, по to 12 trank берут, shot. а мы 8. Yeah. So those are the assignments. The first breath, the time lapse, nobody will DPS. Многие гильдии еще I will и just hit it. депейсеры When I get time lapse, he will stay on me because he won't have threat, and I will have more than healers. I hope he doesn't remove all of my threat. And then you will start DPSing. Also, off tanks, that doesn't account for you. You will be DPSing and staying behind me, even from the beginning of the fight. But DPS will not DPS from the beginning. And off tanks, keep doing what you're doing. Kanov, I saw you. Maybe it's a little bit too risky. When the time lapse hits, you are maybe 1 second. It's very good timing, but it's very risky. So you can run out a little bit sooner. Because I don't want you to get clipped Почему, by когда я заходил time lapse. прятаться, все равно Cannot do the same ловил thing. этот Keep дебаф evading сраный? time lapse Туда because заходил, you want to значит, be В какой-то second in момент position. его And сбили. also, не знаю, в другом
if you get Нет, они как-то его if you подвинули, get что в итоге Chromax, даже you пробили really его. have to watch how you're moving поэтому with начал him. на нас там It's доставать. best Я Да, position убежал him сюда, теперь to the завод original нормальный. position. If you go too Может быть, в far ту комнату to the вообще back of the забегать? room, it's possible that everybody will be in Поясни line of меня, sight, блядь. and the first breath he does, we will all die. Be mindful of Не that. нужно копать тем, кто не На жопу резал. We стоять have нельзя, assignments. он тебя Let's хвостом убьет. try to get Там him at сейчас Да, там least у to него, 60 кстати, or этот есть 50%. свин. We had Да, him at он пукает сильно, 60% бля, и now. там воняет. We поэтому had не him. надо туда ходить. Nice. Okay. Но это не страшно, If ладно. if we get him to 20%, then that's it. Don't pull the boss. Yes, also, yeah, if you want to do a decent try, you should be using those scents. Don't save them, we get a lot of them each week. Okay. Guys, please, now when you are approaching the boss, go all the way to the Yes. left. Don't go I'm to the sorry. doorway. I am sorry I ninja pulled. Last time I didn't expect him to have such a huge aggro range. So everybody go to the left side of the room and stay in line of sight or you will pull. I will use the sands now when I get bronze affliction stun. And so all melee hide where the healers are. Only if you fucked up something as a last chance, go where the off tanks are. But hide here in front. Move away on time. It's not a DPS mace. Игри. We have assigned dispellers, and as for the decursing goes, all mages should decurse, especially as we are looking for vulnerability. If we do not have a vulnerability called out, you should all decurse. If we have a vulnerability called out, use those few seconds that you have, do max damage, then decurse. I think it's each 15 seconds or 30 seconds. How often does the vulnerability change? Does anybody? I believe between bruises. I believe. I believe I can fly. Is there a DBM for that? Yes, show warning. It says show warning for chromatic mutation with count. Yeah, but you don't know which one it is. You just know that he is no longer vulnerable to the same. You cannot know to which. You have to find it. All Yeah, you so know then you check after that warning. So assign someone to check fire, someone to check frost, and Yeah, someone to I'm check nature. checking. We already did that, and he has also said somebody else who was. Well, if someone has one school only, it goes faster. Krog is checking shadow. I can check Immortal. for nature, fire, aircan, and frost. That's it. That's all we need. So Immortal, you're checking yours, and Krog is checking shadow. But like I said before, don't cast any DOTs. Talking about warlocks until he's 90%, because any corruption, the DOT has a lot more threat than regular shadow damage. Okay, warlocks, you heard the man. Don't cast dots until we know. Yeah, mages, you just wait line of sight, don't do shit because, well, he's not vulnerable. The damage you are doing, it has no point, you're just wasting mana. Just wait for curses, decurse, and wait until a vulnerability is called out that you can do damage to, and then go full. Then again, loss and save mana. Yes, mages, if the school is not known or not called out yet by Immortal, you just decurse. Help with decursing. Buff up the raid. Let's see if we are ready for one. Totems, poison cleansing, disease, disease cleansing, and poison cleansing are the same, right? Yeah. So druids, we have your abolish poisons. Should we use disease cleansing totems or poison cleansing totems? Help me. Poison. Priests can do disease and magic, but only druids and totem can do. Я в угол встал, и меня эта хуйня привесилась, блядь, каким-то хуем, не знаю. Все, короче, давайте, собрались, блядь. По тряпке. Да, а где это? Да, собрались тряпки. Вообще. Immortal, tell me when you're ready. Yeah, we need to drink up, just a second.
Яйца в руки, I'm using блядь. my buff. Баба-яга, блядь, что-то вообще не дамажил ничего. Я вот думаю, а может танком на Баба-яга у меня противоположной стороне 8.4k. слишком? Вообще пиздец. He doesn't hit hard. Блядь, He мне hit написано hard как when he's enraged. Я там Then только he что hits you стоял, и не for очень. 2.4k. Crushing Тогда не blows надо. and crits and whatever И не it was. можешь вернуть But его when по he's not этой enraged, that's no траектории problem. обратно I can на tank Я it. тебя центр. понял. Я тебя понял. Можно покупаться сюда. Okay, no, Okay, we're ready. we are ready. Okay, everybody focus, stick to the wall, be in line of sight, Lokur. Smash. You can help with the cursing Вот smash. ДПС пошел. I think Hannah and Canon can do threat for Okay. Okay, getting blood rage, pulling in 10 seconds. Be А что мне ready? с мозгом стоит? Кнопка не нажимается. Come here, doggy. Pussycat, pussycat. Нельзя дамажить его, да? No DPS. Первого таймлапса, чтобы он не прибежал рейд его опять. Блять, имморталоны, блять, дебили. Все понятно, короче. Warlocks. 4, 3, Shadow damage increase. 2, 1. Френзи никто не снял. Okay, Brent is coming. Time lapse. Move. Move lost. Сейчас я обоссусь. Таймлэпс. На кого? Frenzy. На Любу. 4, 3, 2, Okay, 1. mistake. I told you. I will tell you after the fight. Keep fighting. Healers go out of line of sight and heal him. Френзи. Fire breath, 5 seconds. Hide. 4, 3, Frost vulnerability. 1. Mages nuke after breath. Так, я рисаю, короче, Любу. Frenzy. 4, 3, Flanked. Okay, vulnerability changed. Warlocks guillotine now. Time lapse. 5 seconds. Френзи. Brent stay to lower your threat. Таймлапс это минус агро, да, я так понимаю? Да. Dispel Я можно ее вставать в него? Почему нас дамажит, когда этого не должно быть? 4, Что происходит с агро, я еще не понимаю. Хуёво снимают. Frost Он vulnerability. сейчас догнает его через 8 секунд. Watch your threat, Яга. Держите танка, Fire блядь. coming. 3, 2, Хайд меня. Да. Это охуенно ты сказал, хайд. Мили кто хилит. Я хайдюсь как могу. Блядь, спереди, блядь. 4, 3, Fire 2, vulnerability. 1. Warlocks care. Vulnerability changed. Time lapse, 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Babayaga, you're second. You should have taken this time lapse. Ты таймлапс не ловишь, блядь. Давай Потому нагрузку. что я буду заюзать, чувак. 4, 3, Учите это. Trank it. 1. Heal. Nature vulnerability. Который иммун к физику. Рейд пошел. Рейд, агро не срывай. Fire. No. Yeah, fire. 3 Догнает seconds. через 3, 1. Флаты мы не работают на клинсе. Как сейчас уроните? Time lapse, 5 seconds. 4, 3, Babayaga take it. 1. Не особо хорошо идем, но идем. Рейд уже уходит, потому что они этот дот вылавливают. Hannah reposition. Heal Hannah. Че говорите, я хуёво дамажит? Надо ставить, Это вам да. нахуй мои vulnerability сосите, блядь. Dispel magic blade. Dispel, please. Fire vulnerability again. 3, Fire, hide. 1.
я смотри, стою в дилее и попали мы все, блядь. Да нахуй ты там стоишь, тебе сказали уже. Warlock. Тебе сказали, где стоять, блядь. Где я стою? Я в Миллиадусе стою, блядь. Где стоять надо? Где я стою, блядь? А мне Где скажи, надо блядь. стоять? Объясни мне. Good job, Con. Я стою, где все винди Time стоят. lapse, 5 seconds. All Warlocks take time lapse this time. 4, 3, 2. Okay, first mistake here. The raid is over, but I want to tell you what was the mistake. Heno and Kanov, you were not hitting him in the first, before the first time lapse. You have to hit him, because if he removes my aggro, then he's gonna go for the raid, healers. He went for Lubach. You should have been hitting him. Of course, line of sighting the 4, time. 3, 2, 1. Он наш учитель дамажит. Он, Yeah, блядь, они take your там phone. куда не You спрячь, rewind везде, this, блядь, look at до it. хуя Меня достанет. волновал. Yes. В любой момент. Мне тоже надо Ай. прятаться. Okay, this is it for today. Don't leave the raid yet. I need to give you DKP. Вот, чего сказать. Я This отошел, was отхуил, better with the sign.